প্রি বাজেট আমরা একটা আলোচনায় বসবো, তারপরে বাজেটটা তো সবাই আমরা দেখব, দেখার পরে তার বিশ্লেষণ, তার এফেক্ট অন ইকোনমি, তার এফেক্ট অন স্টক মার্কেট, বিভিন্ন জায়গাগুলো দিয়ে আমরা আপনাদের একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করব। তো এখন 1 ঘন্টা মতন বাকি আছে বাজেট হতে। চারদিকে যথেষ্ট উত্তেজনা বলেই মনে হয়। উত্তেজনায় জল ঢেলে দিয়েছে করোনা ভাইরাস। খুবই করুণ ব্যাপারটা, কেন অনেক লোক মারা যাচ্ছেন, অনেক লোক আটকে আছেন, অনেক লোক চিকিৎসাতে আছেন। এরই মধ্যে আমাদের বাজেটটা পেশ হবে। তো বাজেট আর যাই করুক, এই দিকটা তো সামলাতে পারবে না, কেন এটা এমন একটা জিনিস যেটা আমরা জানি না যে কতটা সারা পৃথিবীকে ব্যতিব্যস্ত করবে। ইন দ্য মিন টাইম গতকাল রাতে আমেরিকান সূচক বেশ বড় রকম পতন দেখা দিয়েছে এবং আগামী দিনেও পতনটা জারি থাকবে এরকম একটা ইন্ডিকেশন পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে সোমবার, আজ বাজেট শনিবার সব হয়ে যাবে, রোববার ছুটি, সোমবার যখন বাজার খুলবে চাইনিজ মার্কেট অনেক দিন পরে খুলবে, সেটা একটা বাড়তি আতঙ্ক। আর আতঙ্ক হচ্ছে যে এই বাজেট কিভাবে এখনকার যে মন্দা ভাব তাকে কাটিয়ে উঠতে পারবে। অনেক রকম আশা প্রত্যাশা আছে, সেটা নিশ্চয়ই থাকে প্রত্যেক বাজেটেই। তো সেটা কার্যকরিতা নিয়ে প্রশ্ন এই বাজেট করবে। যাই আসুক, যাই আসুক, তার কার্যকারিতা নিয়ে বাজেট প্রশ্ন করবে এবং মানুষ প্রশ্ন করবে, অ্যানালিস্টরা প্রশ্ন করবে। সেটাই হবে মূল বিষয়। এরকম তো নয় যে একটা বাজেট আপনার রাতারাতি সব কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারবে, সময় লাগে, সেটা অন্য দিক। কিন্তু সেই সময় যে লাগে তার মধ্যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াটা বুঝতে হবে, সেটা কী রকম হয়ে আছে। সেখানে ওয়ার্ল্ড ইকোনমি কিংবা ওয়ার্ল্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অনিশ্চয়তাটা ভর্তি এবং করোনা ভাইরাস আসার পরে আরও মনে করা হচ্ছে গ্রোথ খারাপ হবে এবং তারই সুবাদে তারই জন্যে তেলের দাম হু হু করে পড়ছে। কেন, যদি গ্রোথ খারাপ থাকে তাহলে তেলের চাহিদা কম থাকবে। এরকম একটা স্ট্রাকচার, এরকম একটা কাঠামো তৈরি হয়েছে বিশ্ব অর্থনীতি বোঝার পরিপ্রেক্ষিতে। সেই অর্থনীতির মধ্যে শেয়ার বাজার একটা দিক এবং জরুরি দিক বলেই মনে করা হচ্ছে। কেন, সরকারের একটা প্রচেষ্টা থাকবে এই বাজেটে যে যেহেতু কর আদায় কম, এই বছর শর্টফল আছে 50% মতন, তো সেই জন্যে বিলগ্নীকরণ করে, ডিসইনভেস্টমেন্ট করে টাকাটা জোগাড় করার চেষ্টা হবে আগামী দিন। এখন বিলগ্নীকরণ করতে গেলে যেটা লাগে যে শেয়ার বাজারটা লাগে। কেন, শেয়ার বাজারে শেয়ারের দামের ওপরই বিলগ্নীকরণ ব্যাপারটা হয়। তো সেটা যদি শেয়ার বাজার ভালো না থাকে তাহলে বিলগ্নীকরণ করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এটা যেমন একটা এক্সপেকটেশন বাজেটে। একই সাথে বিলগ্নীকরণ করতে চাইলেই যে করা যাবে সেরকম নয়। তার কারণটা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে রব উঠবে যে এটা কেন বেচে দেওয়া হচ্ছে, ওটা কেন বেচে দেওয়া হচ্ছে, এগুলো কি বেচে দেওয়া ঠিক। তো সেখানে আবার একটা আলোচনা বড় করে আসতে হবে যে বিলগ্নীকরণ সঠিক কি সঠিক নয়। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সঠিক, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিলগ্নীকরণ করাটা সরকার যখন করতে চায়, আমার মতে অনেক লেট হয়ে যাওয়ার পরে করার কথা ভাবে কিংবা করার প্রচেষ্টা করে। যেমন একটা উদাহরণ বলতে পারি, এয়ার ইন্ডিয়া। এখন এয়ার ইন্ডিয়া তো
হঠাৎ লস হচ্ছে এরকম নয়। দীর্ঘদিন ধরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নীকরণ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, আউটরাইট সেল নিয়ে কথা হয়েছে, পার্শিয়াল সেল নিয়ে কথা হয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে কোনোবারই ব্যাপারটা হয়নি। তার ফলে যেটা ঘটেছে যে লসের বোঝা বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখান থেকে আর কোনো উপায় নেই। সুতরাং আজকে এমটিএনএল কিংবা বিএসএনএলের যে দুর্দশা দেখা যাচ্ছে, এটা এক রাতে তো হয়নি, অনেক দিন ধরে হয়েছে। তখন কোনো রকম ডিসিশন নেওয়া হয়নি। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে সরকার যে ব্যবসাগুলো ওন করে, যেখানে মালিকানা আছে, সেটা অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে একটা ব্যবসা। তো ব্যবসা বোঝার দরকার আছে, ব্যবসা করার দরকার আছে, ব্যবসাকে সুষ্ঠুভাবে চালানোর দরকার আছে। এগুলো যদি না হয় তাহলে সেন্টিমেন্টাল হয়ে লাভ নেই। একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা নাও চালাতে পারে, চালাতে সক্ষম নাও হতে পারে, সেগুলো সব ঠিক আছে। তখন তাদের দেনা হয়ে যায়, তখন তারা, যেমন আমরা গত বছর দেখেছি বিভিন্ন কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেছে, এনসিএলটিতে চলে গেছে, এবং সেই সব করে টোরে যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে যে কোম্পানিগুলো বন্ধ হয়ে গেল। সরকারি ব্যাংকেও, এই সরকারি সংস্থাতেও সেই একই রকম হওয়ার হতে পারে, কারণ ব্যাপারটা তো ব্যবসা। সুতরাং একটা থট আছে যে সরকার ব্যবসা থেকে আস্তে আস্তে নিজেদের গুটিয়ে নেবে এবং সেটা অন্যদের করতে দেবে, সুতরাং বিক্রি করবে। আবার ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে, জাতীয় স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে, এমপ্লয়মেন্টের স্বার্থে সরকারকে কিছু ব্যবসা হাতে রাখতেই হবে, এবং সেটা চলুক না চলুক সেটাকে টানতেই হবে। সুতরাং আমরা একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকে আসার পরে বিভিন্ন মানুষজন আমাদের কাছে আসবে স্টুডিওতে। তারা তাদের এক একটা ফিল্ডে যথেষ্ট দিকপাল লোক, তাদের সাথে আলোচনায় বসবো বাজেট সম্বন্ধে তাদের কি এক্সপেকটেশন। একটা ব্রেকে যাচ্ছি। যখন মুখে থাকে কেসার আর মনে অটুট সাহস, তখন ইন্ডিয়া খেলবে নিজের মেজাজে। বিমল, বলো ভাষা কেসরি। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। বিভিন্ন খবরের আপডেট পেতে লাইক ও ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। প্রথমে ফেসবুক খুলে সার্চ অপশনে যান, সার্চ করুন বাংলা ভারত নামে। পেজে গিয়ে লাইক ও ফলো অপশনটিতে ক্লিক করুন। লাইভ খবরের জন্য চোখ রাখুন বাংলা ভারতের ইউটিউব চ্যানেলে। প্রথমে ইউটিউবে সার্চ অপশনে বাংলা ভারত লিখুন, তারপরে বাংলা ভারত চ্যানেলটিতে গিয়ে সাবস্ক্রাইব অপশনটিতে ক্লিক করুন। বাংলা ভারতের লাইভ ভিডিও ও খবরের আপডেট এবার পাবেন হোয়াটসঅ্যাপেও। মেসেজ করুন 9830013301 এই নম্বরে।
বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। রাজধানী দিল্লি প্রতি মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে যেখানে নতুন নতুন সমীকরণ। কখনো কেউ জিতছে, কখনো কেউ হারছে। একদিকে মোদির বিদেশ নীতি, অমিত শাহ চাণক্য নীতি। সংসদের অলিন্দে কার জিত কার হার, জিরো আওয়ারের এক একটা ইস্যু। নজরে গোটা দেশ, নজরে অবশ্যই বাংলা। এনআরসির ধামা কতটা মোকাবিলা করতে প্রস্তুত এ রাজ্য? আমি স্বর্ণালী, সেই চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে থাকছি আপনাদের সঙ্গে বাংলা ভারতে। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, কোন জেলায় কি ঘটছে? বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। দুর্ঘটনা নিত্যদিনের সঙ্গী। এটা নিছক অ্যাক্সিডেন্ট না মার্ডার? বাংলার 23টি জেলায় ঝটিকা সফর নিয়ে দেখুন জেলা সফর, সোম থেকে শুক্র রাত 8:30টায়, শুধুমাত্র বাংলা ভারতে। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। কলকাতা থেকে কোচবিহার, হলদিয়া থেকে হিঙ্গলগঞ্জ, পাহাড় হয়ে সমতল, কোথাও সমুদ্রের হাতছানি, কোথাও নির্জন বনভূমি। বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, উৎসব, আনন্দের কোলাজ। আমি মিঠু নিয়ে আসছি বাংলার আয়না, সোম থেকে শুক্র ঠিক সন্ধে 7টায়, শুধুমাত্র বাংলা ভারতে, যে বাংলা ভারতের কথা। আপনারা দেখছেন প্রি বাজেট এক্সপেকটেশন ওরিয়েন্টেড একটা অনুষ্ঠান। আমি সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি, আমাদের স্টুডিওতে আমাদের গেস্ট এসছেন। আমি একটু আলাপ করে দিই। আমার ডান দিকে আছেন অশোক মুখার্জি, উনি ব্যাংক ইউনিয়নের একজন কর্তৃপক্ষ। আর একদম ডান দিকে আছেন সুমন রয় চৌধুরী, উনি কংগ্রেস পার্টির স্পোকসপারসন। এবং আপনারা আমার পাশেই প্রণয় গুহকে তো চেনেন, প্রণয় আমাকে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স দেয়। আমরা ব্রেকের আগে যে আলোচনাগুলো করলাম, যে প্রত্যেক বাজেটই একটা এক্সপেকটেশনস হয়, বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপেকটেশন হয়, পার্টি ওয়াইজ হয়, পলিটিক্যাল পার্টি ওয়াইজ হয়। আমরা যারা শেয়ার মার্কেটে যুক্ত তাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে,
যারা ইকোনমিস্ট তাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে, সব এক্সপেকটেশন একটা ভয়েস, এই ভয়েসের সমন্বয় এফেক্টটা আমরা দেখতে চাই বাজেটে আসে কিনা। তো অশোকবাবু এসছেন, ব্যাংকের দিকটা দেখেন, সরকারি ব্যাংকের দিকটা নিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তো বাজেটে অশোকবাবু কি কিছু ভাবছেন যে সরকার কি করতে পারে, অ্যাটলিস্ট লেটস এ ব্যাংকিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কি করতে পারে? দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলছি, সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি দেখেন বাজেটটা যখন স্টার্ট করবে আর কি ফ্রম 1 এপ্রিল, তো তখন অলরেডি প্রচুর পরিমাণ যে ফিজিক্যাল ডেফিসিটটা বিশাল অ্যামাউন্টের উপর থাকবে। কারণ অ্যাজ অন নভেম্বর 2019-এ সেটা অলরেডি চলে গেছিলো 115%। এই রকম একটা জায়গাতে দাঁড়িয়ে, অর্থাৎ ঘাটতি বাজেট, ব্যাপক ঘাটতি বাজেট যেটা গত বছরে ছিল, তার সাথে সাথে সাইমালটেনিয়াসলি আপনি যদি দেখেন যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার, যেটাকে বলা হয় জিডিপিটাও দেখা যাচ্ছে ক্রমশ কমছে। জিডিপি কমতে পারে কারণ অনেক দেশেরই আছে জিডিপি কম থাকে, কিন্তু ব্যাপারটা যে জিডিপি কমছে আর তার সাথে সাথে ইনফ্লেশন 7.35-এ রিচ করে গেছে, দুটো কিন্তু অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত খারাপ জায়গা। এটা আপনি আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই মানবেন। অ্যাবসলিউটলি। এবং তার সাথে আপনি বলছেন যে আপনি যেহেতু, আমি জানি আপনি একজন শেয়ার মার্কেট বিশেষজ্ঞ, তা আমি আপনাকে বলছি সাইমালটেনিয়াসলি যখন প্রোডাকশন কমে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা মানে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা খুবই খারাপ, এটা আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে। সেইখানে দাঁড়িয়ে যদি দেখা যাচ্ছে যে মার্কেট বেড়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু খুব একটা সুস্থতার লক্ষণ নয়। এটা আমি জানি না আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা, কিন্তু এটা কিন্তু গ্রাউন্ড রিয়েলিটি, যে এটা কিন্তু খুব একটা সুস্থতার লক্ষণ নয়। আমি এই ব্যাপারে একটা জিনিস বলি, আপনি ঠিকই অবজার্ভ করেছেন যে চারদিকে অর্থনীতিটা এত খারাপ, তা সত্ত্বেও মার্কেটটা বাড়ছে। এই যে কথাটা বললেন আপনি, মার্কেট, বাজার, সূচক, 6-7টা শেয়ারের জন্যে এই সূচকটা বাড়ছে, যেখান থেকে আমরা সাধারণ লোকেরা মার্কেটটা বাড়ছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যদি আপনি সামগ্রিকভাবে পুরো শেয়ার মার্কেটে দেখেন, সেটা কিন্তু 50% ডাউন, 50% ডাউন। সুতরাং ওই ফিল গুড ফ্যাক্টরটা আছে যে সূচক বাড়ছে, বাট জেনারেলি যেসব কোম্পানি ভালো করে, খারাপ কিছু নয় তাদের ব্যবসা, তাদের কিন্তু শেয়ারের দাম 50% নিচে চলছে এই মুহূর্তে। সুতরাং আমরা যদি ওই 6-7-8টা শেয়ারকে বাদ দিয়ে দিই যারা সূচকের মধ্যে আছে, তাহলে দেখবেন কিন্তু বেশ খারাপ অবস্থা। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে, মার্কেট বাড়ে দুটো কারণে। একটা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে সেটা একটা গণনা করে, আন্দাজ করে, তার এগেনস্টে কিছু ফান্ড, কিছু বড় বড় লগ্নিকারী তারা টাকা লাগায়। এই জন্য কি 2020 খারাপ কিংবা 2019 খারাপ, 2022 ভালো। আর এ এক গ্যারাকরের ব্যাপার। বর্তমান দেখছি খারাপ, ভবিষ্যৎ কোথা থেকে তৈরি হয়ে গেল যে ভালো। তো বাজার ফিউচারিস্টিক একটা পজিশনিং নেয়। বাট এনিওয়ে, ব্যাপক ঘাটতি, স্ট্যাগফ্লেশনের মতন অবস্থা, আমি অ্যাবসলিউটলি আপনার সাথে একমত। আমি আপনাকে একটা কথা বলছি, আরেকটা ব্যাপার আপনাকে বলছি, যদি আপনি দেখেন যে ব্যাংকিং সেক্টরের অবস্থা যদি দেখেন, ব্যাংকিং সেক্টরের অবস্থা কিন্তু ভালো না। কারণ এনপিএ দিনকে দিন বাড়ছে, এবং সরকার যেটা করছে সেটা হচ্ছে সরকার রাইট অফ করে দিচ্ছে এই লোনগুলোকে, এনপিএটাকে রিডিউস করার জন্য রাইট অফ করছে। কিন্তু রাইট অফ করলে কী হবে, প্রতি বছর কিন্তু এনপিএটা বেড়েই যাচ্ছে। অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা বাজার অর্থনীতি বলতে যেটা বোঝায় আর কি, অর্থাৎ যে যেমন বায়ার থাকাটা জরুরি, যেমন সেলার থাকাটা জরুরি, প্রোডাকশন যেমন করা জরুরি, তেমনি তার একটা মার্কেট থাকবে যেখান থেকে বায়াররা সেই মার্কেটগুলো পারচেস করবে। এই বায়ারের অবস্থা কিন্তু খুব কাহিল, কারণ বায়ারদের হাতে টাকা পয়সা নেই। এবারে আপনি যদি দেখেন যে রিগার্ডিং ইন্টারেস্ট রেট, এবারে আপনি যদি ইন্টারেস্ট রেট কমান, ইন্টারেস্ট রেট কমালে যেটা হবে, আপনি হয়তো লেন্ডিং রেট অফ ইন্টারেস্টটা আপনি কমাতে পারেন, কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি ডিপোজিটের রেট অফ ইন্টারেস্টটাও কিন্তু কমে যাচ্ছে। তার ফলে যেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের ব্যাংকে প্রায় 68% ডিপোজিট হচ্ছে ফ্রম সিনিয়র সিটিজেন। এদের খাতে কিন্তু টাকা আগের চেয়ে কমে যাচ্ছে, অর্থাৎ তারা কম টাকা পাচ্ছে। ঠিক কথা। অন দ্য আদার হ্যান্ড
তাদের যে বয়স হয়ে গেলে যেটা লাগে মানুষের, সেটা হচ্ছে যে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মেডিকেল ট্রিটমেন্টের খরচা বেড়ে যাচ্ছে। এই যে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, আপনি যদি কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে উনি একটা এই যে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার গেছিলেন আমেরিকাতে দাঁড়িয়ে, উনি কতগুলো ঘোষণা করলেন এবং তাদের সঙ্গে একটা মেডিকেল ইয়েদের সঙ্গে মিটিং করলেন। মিটিং করার পরে আমরা দেখলাম যে ওষুধের দাম কিন্তু বেড়ে গেছে। যেটা বলা হয়েছিল যে ওষুধ দাম কমবে জিএসটি করলে, কিন্তু আলটিমেটলি কমলো না। আমি আপনাকে বলছি, আমি বিভিন্ন চ্যানেলেও এর আগে বলেছি, জন্য একটা আপনি জানেন যে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স একটা আছে, মেডিক্লেম যেটাকে বলা হয়। কারণ রিটায়ার করার পরে লোকেদের তো আর মেডিকেল ফেসিলিটিস থাকে না। এই যে মেডিক্লেমের উপরে 18% জিএসটি, অন দ্য আদার হ্যান্ড হিরের ওপর 3% জিএসটি। এর যে কী প্রাসঙ্গিকতা আছে আমি এখনো পর্যন্ত আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। বিভিন্ন টাইমে বলেছিলাম, বিভিন্ন লোক আমাকে বলা হয়েছিল এবছর বাজেটে, অ্যাটলিস্ট 2 বছর ধরে শুনে আছি এবছর বাজেটে ওটা কমে যাবে, কিন্তু আলটিমেটলি কমলো না, 18%ই রয়ে গেল। অর্থাৎ সিনিয়র সিটিজেনদের কিন্তু রেট অফ ইন্টারেস্ট কমে যাচ্ছে, অর্থাৎ রিয়েল ইনকামটা কমে যাচ্ছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু মেডিকেল এক্সপেন্সেস ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। তো আপনি কি মনে করেন আগামী দিনে সুদের হার আরো কমবে? অবভিয়াসলি, কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে এই সরকারের একটাই প্রচেষ্টা, সেটা হচ্ছে কর্পোরেটদের ছাড় দেওয়া। নইলে 1,45,000 কোটি টাকা যদি কর্পোরেটদের ছাড় না দিয়ে এই টাকাটা যদি আপনার বাজারে সাধারণ মানুষের হাতে দিত, তাহলে কিন্তু বাজারটা অনেক বেশি ঘুরে দাঁড়াতো। তার ফলে যেটা হতো, যে কর্পোরেটরা 1,45,000 কোটি টাকা যারা ছাড় পেল ট্যাক্সের, সেই লোকগুলো কিন্তু আরও বেশি টাকা কমাতে পারতো। তারা হয়তো 1,45,000 টাকার বেনিফিট পেয়েছে, তারা কিন্তু আরও বেশি বেনিফিট পেতে পারতো, কারণ তাদের প্রোডাকশনটা বাড়তো। এবং প্রোডাকশনটা বাড়লে যেটা হতো, যে বেকারত্ব যেটা বলছে যে ভীষণ কম, সেই জায়গাটা কিন্তু এই জায়গাটা অনেকটা রিডিউস করা যেত। ভালো কথা। যারা আপনারা দেখছেন অনুষ্ঠান, আপনাদের কিন্তু উপায় আছে 48900310 কিংবা 0311-এ ফোন করে আমাদের যারা গেস্ট এসছেন তাদের সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন। আমার অলরেডি আপনাদের সাথে আলাপ করে দিয়েছি সুমন রায়চৌধুরী, কংগ্রেস স্পোক্সপারসন। এতক্ষণ আমরা অশোক মুখার্জির কথা কিছু শুনলাম, রেলিভেন্ট কথা, যুক্তি যথেষ্ট জোরদার। তো অশোকবাবু, সুমনবাবু কি বলছেন একটু সেটা শুনে নেওয়া যাক। আমি টেকনিক্যাল দিকে যাচ্ছি না, কারণ আপনারা প্রত্যেকেই টেকনিক্যাল পার্সন অ্যাজ ফার অ্যাজ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমি ইজ কনসার্ন। আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে, একজন সাধারণ কনজিউমার হিসাবে যে জিনিসটাকে হাইলাইট করতে চাই, যে অ্যাকিউট ক্যাশ ফ্লোয়ের যে অভাব মার্কেটে, যেটা আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সাধারণ বায়ার বা পারচেজার, আমরা যেটা ফিল করছি, মানে কিছু দিন ধরে, কেন বলবো কয়েক বছর ধরে বলতে পারেন, বিগত 2-3 বছর ধরে যে অ্যাকিউট ক্যাশের অভাব, ক্যাশ ফ্লোয়ের অভাব মার্কেটে, এই কারণেই আমার ধারণা, আমার ব্যক্তিগত ধারণা, যে মানুষের সমস্যা হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিগুলোর সমস্যা হচ্ছে, কনজামশন কমছে, প্রোডাকশান কমছে। এটা ইটস লাইক আ ভিশিয়াস সার্কেল। এবং এর থেকে কি হচ্ছে, প্রোডাকশান কমছে, আনএমপ্লয়মেন্ট বাড়ছে, স্যালারি কমে যাচ্ছে, স্যালারি কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এর থেকে মানুষের পারচেস পাওয়ার কমছে। আবার সেটাকে ঘুরে আপনি যদি আসেন, পারচেস পাওয়ার কমার দরুন প্রোডাকশান কমছে। মানে এটা এই সব কিছু ইন্টারলিঙ্কড অ্যাজ ফার অ্যাজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড। সেই জন্য এই যে ক্যাশ ফ্লোয়ের যে সমস্যাটা রয়েছে, এইটাকে যে কোনোভাবেই হোক সরকারকে দেখতে হবে, সরকারকে মেটাতে হবে। তার জন্য ওনারা কি কি ফিনান্সিয়াল স্টেপস নেবেন সেটা আমরা খানিকক্ষণ পরে নিশ্চয়ই দেখতে পাবো। অশোকদা খুব সুন্দর একটা কথা বললেন, যে অত 1000 কোটি টাকা যে কর্পোরেট ট্যাক্সকে মাপ করলেন, এটার বোধহয় কোনো দরকার ছিল না। আমরা আশা করব, আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে, সাধারণ কনজিউমার হিসাবে আশা রাখি যে এবার সরকার একটু এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা আছে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দিকে একটু মাথা দেবেন, রুরাল সেক্টরে একটু ইনভেস্টমেন্ট বাড়াবেন, এটার দরকার আছে। তা দেখা যাক কি হয়, আরো দিন মানে সময় যত এগোবে আরেকটু বোঝা যাবে জিনিসটা। বাট আমার মতে ক্যাশ ফ্লোর অভাবটা হচ্ছে মেইন ক্রাইসিস এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান ইকোনমির। সুমনবাবুর বক্তব্য, ক্যাশ ফ্লো এটা একটা জরুরি বিষয়। আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি,
বিরতির পরে আরও অন্যান্য গেস্টদের সাথে এই ব্যাপারে আলোচনা চালু থাকবে। যখন মুখে থাকে কেসার আর মনে অটুট সাহস, তখন ইন্ডিয়া খেলবে নিজের মেজাজে। বিমল, বলো ভাষা কেসরি। বিভিন্ন খবরের আপডেট পেতে লাইক ও ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। প্রথমে ফেসবুক খুলে সার্চ অপশনে যান, সার্চ করুন বাংলা ভারত নামে। পেজে গিয়ে লাইক ও ফলো অপশনটিতে ক্লিক করুন। লাইভ খবরের জন্য চোখ রাখুন বাংলা ভারতের ইউটিউব চ্যানেলে। প্রথমে ইউটিউবের সার্চ অপশনে বাংলা ভারত লিখুন, তারপরে বাংলা ভারত চ্যানেলটিতে গিয়ে সাবস্ক্রাইব অপশনটিতে ক্লিক করুন। বাংলা ভারতের লাইভ ভিডিও ও খবরের আপডেট এবার পাবেন হোয়াটসঅ্যাপেও। মেসেজ করুন 9830013301 এই নম্বরে। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। রাজধানী দিল্লি প্রতি মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে যেখানে নতুন নতুন সমীকরণ। কখনো কেউ জিতছে, কখনো কেউ হারছে। একদিকে মোদির বিদেশ নীতি, অমিত শাহর চাণক্য নীতি। সংসদের অলিন্দে কার জিত কার হার, জিরো আওয়ারের এক একটা ইস্যু। নজরে গোটা দেশ, নজরে অবশ্যই বাংলা। এনআরসির থাবা কতটা মোকাবিলা করতে প্রস্তুত এ রাজ্য? আমি স্বর্ণালী, সেই চুলচেরা বিশ্লেষণ নিয়ে থাকছি আপনাদের সঙ্গে বাংলা ভারতে। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। কলকাতা থেকে কোচবিহার, হলদিয়া থেকে হিঙ্গলগঞ্জ, পাহাড় হয়ে সমতল, কোথাও সমুদ্রের হাতছানি, কোথাও নির্জন বনভূমি। বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, উৎসব, আনন্দের কোলাজ। আমি মিঠু নিয়ে আসছি বাংলার আয়না, সোম থেকে শুক্র ঠিক সন্ধে 7টায়,
শুধুমাত্র বাংলা ভারতে। যে বাংলা ভারতের কথা বলে। আসছে পুরো ভোট, বাড়ছে উত্তাপ। তৈরি সব পক্ষ, পুরশ্রীর বিবর্ধনে কত নম্বর পেল শাসক? কতটা মিটল নাগরিক আকাঙ্ক্ষা? অভাব পূরণে বিরোধী বিকল্পই বাকি। মা মাটি মানুষের শাসক কেন ফের মানুষের দরবারে? তবে কি বেড়েছে দূরত্ব? হাতে গরম রিপোর্ট হাতে নিয়ে আসছি আমরা আপনার ওয়ার্ডে। দেখুন বাংলা ভারতের বিশেষ সেগমেন্ট পুরশ্রীর পরীক্ষা। আপনারা দেখছেন প্রি বাজেট একটা আলোচনা পর্ব। আমাদের দুজন ব্যক্তি অলরেডি প্রকাশ করেছেন তাদের মতামত। আমাদের স্টুডিওতে এখন আছেন আমার বাদিকে কেয়া ঘোষ, উনি বিজেপি দলকে রিপ্রেজেন্ট করে। আর ঠিক আমার বাঁ পাশে আছে শারদ মোহতা, উনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। তো প্রথমে কেয়াকে একটু জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে বাজেট নিয়ে কি আশা প্রত্যাশা আছে ওর মাথায়? প্রথম কথা, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার মনে হয় আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আমার যে প্রত্যাশা, মধ্যবিত্তদের জন্য একটুখানি ভালো বেশি করে দেখার প্রয়োজন বলে মনে হয়। এবং যে পার্সোনাল যে ইনকাম ট্যাক্স, অর্থাৎ তাতে যদি একটা ছাড় দেওয়া হয়, তাতে কিন্তু আমার মনে হয় মধ্যবিত্তরা খুব ভীষণভাবে উপকৃত হবে। আশা করছি উনি সেদিকে নিশ্চয়ই নজর রাখবেন। সুতরাং ব্যক্তিগত আয়কর ছাড় কিংবা স্ল্যাবটা একটু রদল বদল করা, এটা শেয়ার বাজারও একটা ভাবনা চিন্তা করেছে। তো এটা একটু ফিল গুড ফ্যাক্টরটা বেটার। একটু হাতে যদি টাকাটা বেশি থাকে, প্রবলেমটা অন্য জায়গায়। যদি করটা ছাড় হয়, যেমন একটু আগে ব্রেকের আগে আলোচনা হয়েছিল যে কর্পোরেট সেক্টরে যে টাকাটা ছাড় দেওয়া হলো ইনকাম ট্যাক্সের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, সেটা কি কাজে লাগলো, ইকোনমি তৈরি করার জন্য কি কাজে লাগলো, এর প্রশ্ন এসেছিল, ভ্যালিড প্রশ্ন। সেরকমই পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স যদি ছাড় হয়, যদি কম মানুষকে দিতে হয়, সেই টাকাটা যদি সেভিংসে চলে যায়, খরচে যদি না যায়, তাহলে কিন্তু ইকোনমির জন্যে খুব একটা পজিটিভ এফেক্ট আসবে না। আমার পাশেই শারদ মোহতা আছেন, অ্যাজ এ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, ওনাকে জিজ্ঞেস করি কি এক্সপেকটেশন আপনার আছে বাজেট সম্বন্ধে? বাজেটের সম্বন্ধে আমার এক্সপেকটেশন আছে যে দিস টাইম, অবশ্য গতকাল ইকোনমিক সার্ভেতেও আমাদের চিফ ইকোনমিক অ্যাডভাইজার বলেছেন যে ওয়েলথ ক্রিয়েশন এর উপরে জোর দিয়েছেন উনি। ওয়েলথ ক্রিয়েশন মানে মোর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, মোর অফ আমাদের উদ্যোগ যাকে বলে, ওটা বেশি হওয়া উচিত টু কম্পেনসেট যে ট্যাক্সে ছাড় দেওয়া হয়েছে কোম্পানিদের উপরে, তাকে কম্পেনসেট করে ওরা আরও বেশি ওয়েলথ ক্রিয়েট করবে, so that will effectively have more tax collection in real terms, and as well as more jobs and more production and everything to improve the economic slowdown. আমার মনে হয় এটাই আমি এক্সপেক্ট করছি এবারে বাজেটে। ঠিক কথা। তো কালকে ইকোনমিক সার্ভেতে অনেকগুলো পয়েন্টস তৈরি করা হয়েছে, অনেকগুলো রোড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে, গাইডলাইন্স তৈরি করা হয়েছে। আমার মতে ওই পুরনো মদ, পুরনো বোতল, ওরম টাইপের একটা ব্যাপার। নতুনভাবে যেটা ভাবনা চিন্তা হয়েছে, সেটা আমার কাছে একটু ইন্টারেস্টিং একটা দিক খুব ভালো দেখতে লাগছে। সেটা হচ্ছে যে কস্ট র্যাশনালাইজেশন, মানে লাগাম ছাড়া সাবসিডি এবং ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট অফ গিভিং দ্য সাবসিডি খুব হাই হয়। সেখানে ডাইরেক্ট
ক্যাশ ট্রান্সফার যদি হয় তাহলে জিনিসটা অনেক বেশি এফেক্টিভ হবে এবং সেটা মানুষের হাতে টাকাটা ডাইরেক্ট চলে গেলে পর তারপরে তারা তাদের দিয়ে যা পারচেস করার আছে করবে, ইনস্টেড অফ পুটিং এ সাবসিডি বার্ডেন টু দ্য গভর্নমেন্ট। দেখা যাক এই ব্যাপারে অশোকবাবু আর আছেন, তো অশোকবাবুর যদি কিছু ভিউ থাকে সেটা হচ্ছে শুনে নিই। দেখুন, সেটা হচ্ছে যে ট্যাক্সের ব্যাপারটা যেটা কে বলেছে ঠিকই আছে, ট্যাক্সের ব্যাপার যদি কমে, ট্যাক্সের ব্যাপারে সিলিংটা যদি বাড়ে তাহলে হয়তো আমরা ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হব। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি কিছুতেই বুঝি না যে কোনো সরকারই এই যে ধরুন এগ্রিকালচারাল ট্যাক্স, এই যে বড় বড় ভারতবর্ষের যে বড় বড় যারা আছে, যাদের প্রচুর রেকর্ড ল্যান্ড রয়েছে, তাদের ওপর যদি একটা এগ্রিকালচারাল ট্যাক্স বসানো যেত তাহলে তার থেকে কিন্তু একটা ভালো টাকা ট্যাক্স এটা অনেক বছর ধরে কথা হচ্ছে কিন্তু কেউ করতে পারছে না। মানে ওই একটা কথা হচ্ছে না, লাউ তো বটে কিন্তু আনেকে, সেটাই হচ্ছে এক। 2 নম্বর ব্যাপার হচ্ছে আপনাকে বলছি যে এছাড়া আপনাকে বলছি কর্পোরেটদের এইভাবে ট্যাক্সটাকে না ছড়ে, মানে ট্যাক্সটাকে রিলিফ না দিয়ে এই টাকাটা কিভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে আনা যায়, এটা কিন্তু সবথেকে বড় কথা। কারণ তাহলে কিন্তু বাজার অর্থনীতিটাকে আপনাকে বাজার অর্থনীতিতে বায়ারের সংখ্যাটা আপনাকে বাড়াতে হবে। বায়ারের সংখ্যাটা যদি বাড়ানো যায় তবেই কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থনীতির একটা ভারসাম্য আসবে। এগ্রিকালচার ট্যাক্স নিয়ে যে কথাটা হলো, কি আর কিছু বক্তব্য আছে সেটা শুনি। সেটা হচ্ছে এটা আমার মনে হয় যে এগ্রিকালচারাল ট্যাক্স এটা সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা লাভবান হতে পারি যেখানে যেই কৃষকদের হাতে প্রচুর জমি, একরের পর একর জমি, বিশেষ করে উত্তর ভারতে যেটা দেখেছি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা বা, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে আমাদের এখানে কৃষকদের কাছে 1 লক্ষ থেকে অত জমি আছে বা অতটাই বা জমি আছে যে তাদের উপর যদি আবার বাড়তি কর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো তাদের অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে যাবে। এটা আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন বা মতামত, যাই বলি, এটা বোধহয় উত্তরটা অশোকদাও দিতে পারবেন। আমি কিন্তু কখনো ওয়েস্ট বেঙ্গল নিয়ে বলছি না, আমি বলছি আপনাকে যাদের হাতে জমি বেশি, এইভাবে এটা, হ্যাঁ, তাহলে তো আবার সেই বৈষম্য, তাহলে তো আবার একটা না, তাহলে বৈষম্য এসে যাবে। তখন কথা তো বলছি না, না বৈষম্য মানে অর্থ বৈষম্য একটা, তখন মনে হবে যে যেখানে ল্যান্ড সিলিং নেই, যেসব জায়গায় স্টেটগুলোতে ল্যান্ড সিলিং নেই সেসব জায়গাতে লোকেদের হাতে প্রচুর জমি জমা আছে, সেটাই বললাম, সেই জায়গাতে তাদের কাছ থেকে আমরা যদি ট্যাক্সটা কালেকশন করতে পারতাম। আরেকটা জিনিস যেটা আমি কোন একজন অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন, নামটা বলতে চাইছি না, সেটা হচ্ছে যে ওয়েলথ ট্যাক্স, যাদের ওয়েলথ মোর দেন 100 crores and above, তাদের ওপর যদি একটা ওয়েলথ ট্যাক্স বসানো যায়, অ্যাটলিস্ট 1% যদি বসানো যায়, তাহলে কিন্তু সরকারের হাতে টাকা আসবে। কারণ এমনি আপনার দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় ইলেকশন আসছে, সরকার অনেক কিছু বলছে, অনেক কিছু কমিট করে দিচ্ছে, হুইচ ইজ নন প্ল্যানিং এক্সপেন্ডিচার, নন বাজেটারি এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে পড়ে। এর ফলে যেটা হচ্ছে যে এটাকে যদি ফুলফিল করতে হয়, সে 1 নম্বর হচ্ছে তাহলে ফুলফিল করবার জায়গা নেই, 2 নম্বর যদি ফুলফিল করতে হয় তাহলে সেই টাকাটা আসবে কোথা থেকে? এই টাকাটাও আনবার আপনাকে একটা সোর্স খুঁজতে হবে। তো আর তো আপনি তো এমন করতে পারেন না যে আপনার রোজগার 100 টাকা, আপনি 120 টাকা খরচা করে দিলেন, 20 টাকাটা আপনাকে আনতে হবে। আর আপনি কতদিন এই পাবলিক সেক্টর ইউনিট বিক্রি করে খাবেন? এটা হয় নাকি? আপনি ঘটি বাটি বিক্রি, সোনা গয়না, আপনার কাছে সোনা গয়না আছে, আপনার কাছে টাকা নেই, আপনি অতিরিক্ত খরচা করছেন, আপনি সোনা বিক্রি করছেন, কিন্তু কতদিন, হাউ লং? এইটাও তো আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে কোথা থেকে আপনি টাকাটা আসবে। এই টাকাটা আসবার জন্য আপনাকে বাজেটটাকে এমনভাবে করতে হবে যাতে আপনার ঘাটতিটা মিনিমাইজড হয়। মিনিমাইজ অর্থাৎ জিডিপির যেটা বলা হয়েছিল 3.3% অফ দ্য জিডিপি, যে ঘাটতিটা বলা হয়েছিল, সেটা কিন্তু আপনি যদি দেখেন রিয়েল সেন্সে প্রায় 5% অফ দ্য জিডিপিতে চলে যাবে। ঠিক কথা। তাহলে নতুন ট্যাক্সের একটা সম্ভাবনা যদি আসে, মানে ট্যাক্স জোগাড় করতে হবে, কর তো আদায় করতে হবে। তো সুমনবাবুর কি বক্তব্য নতুন ট্যাক্স নিয়ে? ওয়েলথ ট্যাক্স নিয়ে আপনারা আলোচনা করছিলেন, মানে আপনাদের কাছেও, মানে এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের কাছেও, আপনারা এক্সপার্ট, জানার একটা জিনিসের ইচ্ছা যে ওয়েলথ ট্যাক্স, মানে ওয়েলথ ট্যাক্সটা যে আমরা প্রকিওর করব, মানে যারা ধরুন উনি যেটা বললেন 100 কোটি টাকার ওপরে যাদের সম্পত্তি রয়েছে, এটা আমার মনে হয় আমাদের মতন দেশে, এবং শুধু আমাদের দেশে না, থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে এটা সমস্যাটা খুব গভীরে। কারণ বেসিক্যালি একটু মানে থার্ড ওয়ার্ল্ডের দেশগুলো তো একটু পভার্টিতে রয়েছে, এবং সেই পভার্টি থেকেই তো করাপশান আসে।
আমি জানি না আমি সঠিক বলছি কি না, আমার মনে হয় ওয়েলথ ট্যাক্সটা ওইভাবে নেওয়া যাবে না, কারণ আমরা কতটা দেখাই, কতটা শো করি আর কতটা বেনামে রাখি, এই বিষয়টা মনে হয় ভাববার আছে। আমি অশোকদাকে রেফার করেই বলছি, we are not honest in this aspect। সেই জন্য ওইভাবে ওয়েলথ ট্যাক্স থেকে যে লাভটা তোলা যেত, আমাদের অর্থনীতি যে লাভটা তুলতে পারতো, সেই কারণেই সরকারের সদিচ্ছার তো একটা ব্যাপার থাকেই, সেই কারণেই হয়তো ওয়েলথ ট্যাক্স থেকে অতটা অ্যাক্রু করা যাবে না। আমাদের এখানে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট শ্রী শরৎ মেহতা আছেন, দেখি ওয়েলথ ট্যাক্স আবার ফেরত আসবে? ওয়েলথ ট্যাক্স অনেক বছরই ছিল ইন্ডিয়াতে। আপনার যদি মনে থাকে এই লাস্ট 4 বছর আগে 2015-তে ওয়েলথ ট্যাক্স ওয়াজ অ্যাবলিশড, কিংবা ওটা রিমুভ করা হলো। ওর বেসিক কারণ এটাই ছিল যে ওয়েলথ ট্যাক্সের থেকে যা আমদানি হতো, যা ট্যাক্স কালেকশন হতো, দ্যাট ওয়াজ নট সো মাচ উইথ রেসপেক্ট টু দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট আগেনস্ট উইচ এই ওয়েলথ ট্যাক্সের জন্য একটা ওয়েলথ ট্যাক্সের ডিপার্টমেন্টের মতো একটা করা হলো। তো ওর যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট ওয়াজ নট ফিজিবল ওয়েলথ ট্যাক্স কালেকশনে ভিজাভিজ। তো ওই জন্যে ওটাকে মাথায় রেখে ওরা ওয়েলথ ট্যাক্সটাকে আবার ওয়েলথ ট্যাক্স ওয়াজ অ্যাজ লো অ্যাজ 1 কোটির উপরেই ওয়েলথ ট্যাক্স ওয়াজ অ্যাপ্লিকেবল। সো 100 কোটি দরকার, 100 কোটি তো অনেক লম্বা স্ল্যাব হয়ে যাচ্ছে, 1 কোটির উপরেই ওয়েলথ ট্যাক্স অ্যাপ্লিকেবল ছিল, কিন্তু ওটা যে ওরা দেখলো যে দ্য কালেকশন ওয়াজ টু লো, সো দে মাইট অ্যাজ ওয়েল হ্যাভ অ্যাবলিশড দ্য ওয়েলথ ট্যাক্স। ঠিক আছে, সেই জন্য 4 বছর আগে ওয়েলথ ট্যাক্সটা করেছে। আমি জাস্ট একটা কথাই বলছি, যে উনি যে বললেন না ইট ওয়াজ টু লোটা কেন, এইটাই হচ্ছে আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোর প্রবলেম। উই আর নট অনেস্ট ইন ডিক্লেয়ারিং আওয়ার প্রপার্টিজ। আর আমাদের মোডালিটিসেও তো নিশ্চয়ই ভুল রয়েছে, টেকনিক্যালিটিস যে প্রসেসে তো নিশ্চয়ই ভুল রয়েছে, তার জন্যও আমরা সাফার করছি। ওকে, এই আলোচনা চলতে থাকবে। আমি একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পরে আবার প্রি বাজেট এক্সপেকটেশনস নিয়ে আমাদের আলোচনা জারি থাকবে। সব সময় প্রাণ খোলা, স্বাদ আর উচ্ছ্বাসে ভরা, আছে কাছাকাছি দূরের আশা। বিভিন্ন খবরের আপডেট পেতে লাইক ও ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। প্রথমে ফেসবুক খুলে সার্চ অপশনে যান, সার্চ করুন বাংলা ভারত নামে। পেজে গিয়ে লাইক ও ফলো অপশনটিতে ক্লিক করুন। লাইভ খবরের জন্য চোখ রাখুন বাংলা ভারতের ইউটিউব চ্যানেলে। প্রথমে ইউটিউবের সার্চ অপশনে বাংলা ভারত লিখুন, সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করুন। বাংলা ভারতের লাইভ ভিডিও ও খবরের আপডেট এবার পাবেন হোয়াটসঅ্যাপেও। মেসেজ করুন 9830013301 এই নম্বরে। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে।
বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। কলকাতা থেকে কোচবিহার, হলদিয়া থেকে হিঙ্গলগঞ্জ, পাহাড় হয়ে সমতল, কোথাও সমুদ্রের হাতছানি, কোথাও নির্জন বনভূমি। বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, উৎসব, আনন্দের কোলাজ। আমি মিঠু নিয়ে আসছি বাংলার আয়না, সোম থেকে শুক্র ঠিক সন্ধে 7টায়, শুধুমাত্র বাংলা ভারতে। যে বাংলা ভারতের কথা বলে। প্রতিদিনের ঘটনা প্রবাহ, প্রতিদিনের নতুন নতুন তথ্য, राज्य संगे केंद्रीय समीकरण, देश के मजदूरों का, देश के गरीबों का, देश की माताओं बहनों का जो सपने लेकर के बैठे हैं, ऐसे युवाओं का मुझ पर आशीर्वाद है। कि काके दिच्छे किस्ती मात, कौन इशूते फोकस करछे बांग्ला। बंगाल का लोग इसमें बहुत उत्साह में है। তার সঙ্গে থাকবে রাজ্যের বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন ঘটনা। আপনারা প্রি বাজেট একটা অনুষ্ঠান দেখছেন, আমরা চট করে রিয়াকশন দিচ্ছি মানুষ কি চায় বাজেট থেকে। আপনারা দেখতে পাবেন এক্ষুনি যে এই মুহূর্তে হাওড়া স্টেশন চত্বরে রয়েছে এবং এখানে সাধারণ মানুষ রীতিমতো ভর্তি রয়েছে এবং শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ এখানে যাত্রীরা, রেল যাত্রীরা যেমন রয়েছে, তাদের বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা যথেষ্ট তুঙ্গে এবং এর পাশাপাশি বাজেট নিয়ে কি ভাবছেন মোদী সরকার এবং তার দ্বিতীয় বাজেট বলা যেতে পারে। নির্মলা সীতারামন আর কিছুক্ষণের মধ্যে, বলা যায় কিছু মুহূর্তের আর অপেক্ষা, তারপরে কিন্তু বাজেট পেশ হতে চলেছে। তার আগে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কি সেটা জানতে আমরা হাওড়া স্টেশন চত্বরে এই মুহূর্তে রয়েছি। কি বলছেন তারা, चलो चट कर सुने नेওয়া যাক। बजट कुछ ही देर में पेश होने वाले हैं, आपके पास हम आएंगे, किंतु पहले आपके पास अब सीआरपीएफ के जवान हैं, तो कैसे काम करते हैं आप लोग और बजट को लेकर मोदी सरकार का ये द्वितीय बजट है, तो क्या चाहिए एक्सपेक्टेशन आप लोगों के है सीआरपीएफ की तरफ से, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं तो मोदी सरकार के बारे में आज तक जो मोदी सरकार कर रहे हैं तो फोर्स के लिए बहुत अच्छे किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के और जो फोर्स के लिए जो करना है बहुत कर रहे हैं। वो भी उम्मीद है जो बजट मोदी सरकार करेंगे बहुत अच्छा बजट करेंगे। और ये भी थोड़ा सा मैं अगर सरकार से यही निवेदन करूँगा, तो गरीब जनता के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और बाकी फोर्स के जो हमारा रक्षा बजट को अच्छा करने से, जी रक्षा अच्छा नहीं है वो देश कभी डेवलप नहीं कर सकता। रक्षा अच्छा करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या बजट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए रक्षा खाते में, क्या बोलना चाहेंगे? वो अच्छा आधुनिक हथियार वगैरह सीआरपीएफ में अभी कम है और अभी भी दे रहे हैं। और ये भी अमित शाह साहब ने बहुत कुछ नज़र दे के खास करके, और ये भी हमारा आशा भी है। और अमित शाह साहब ने बहुत अच्छा भी करेंगे, करने के लिए वादा भी किए हैं। और उसको जो डेवलप करेंगे, हथियारों को डेवलप करेंगे तो और अच्छा रहेगा। हथियार को डेवलप करना चाहिए। आप बने रहिए हम लोगों के साथ, हम आपके पास आएंगे। बजट थोड़ी देर में पेश होने वाले हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? और हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं तो उसके ऊपर आयकर का जो छाड़ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्या क्या एक्सपेक्टेशन, क्या डिमांड है आप लोग? पहला चीज़ तो इनकम टैक्स का रेंज बढ़ाना चाहिए। और जो आम आदमी परेशानी हो रहा है तो इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए,
सेकंड थिंग ये है कि रेल के बारे में देखना चाहिए कि रेल का नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, ट्रेन बढ़ना चाहिए, अदरवाइज लोग यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो कम से कम ट्रेन बढ़ना चाहिए और इंस्टीट्यूट स्पेशली मेडिकल इंस्टीट्यूट ये सब होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के लिए इसका ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सब बाकी चीज़ में मेजर इशूज इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम इनकम टैक्स और रेल का फ्रीक्वेंसी, रेल का थोड़ा किराया भी जो भी हो, बट रेल का नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ना चाहिए। और बाकी एजुकेशन साइड से हायर एजुकेशन में स्पेशली मेडिकल एजुकेशन का इसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये हमारा मेन एक्सपेक्टेशन है। স্টুডেন্ট এখানে আছে তো তোমরা বাংলা বলতে পারো না হিন্দি? हिंदी। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन है पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कुछ तो थोड़ा और एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो जो शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बजट में, आप लोग थोड़ा बहुत बता सकते हैं क्या क्या होना चाहिए? क्या बता ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स रखना चाहिए, एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लैब्स खोलना चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए स्कूल में। वोकेशनल इंस्टीट्यूट ज़्यादा होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? हाँ, में जॉब मिल सके उस टाइप का इंस्टीट्यूट ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए। स्टूडेंट्स के इंश्योरेंस होना चाहिए, बच्चों को तकलीफ हो रहे हैं तो बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगा, और स्कॉलरशिप होना चाहिए, स्टडी लोन होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात, स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। आप आ जाइए, आप लोगों को तो घर चलाना पड़ता है, तो थोड़ा सामने आ जाइए। घर चलाना पड़ता है तो घर चलाने में क्या क्या दिक्कतें हो रही है, और क्या हो रही है? कुछ दिक्कत नहीं तो अच्छा चल रहा है, क्या बोल रहे हैं? अभी तो रिसेंटली प्याज का दाम इतना बढ़ गया था, फिर आलू का बढ़ गया, इतना सब सब्जी धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है, तो फिर आम आदमी लोग खाएंगे, गरीब लोग स्पेशली, तो वो थोड़ा देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि वेजिटेबल्स का प्राइस थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, और एलपीजी का भी रेट बढ़ा दिया वो लोग, तो थोड़ा हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है अभी। একদম হাউস হোল্ড স্টাফ কা ভাও থোড়া ঘটনা চাইয়ে, এসাই চাইয়ে। তোমরা তোমাদের কাছে আসবে, একটুখানি যদি এগিয়ে আসো। বাজেট নিয়ে অনেক প্রত্যাশা, এক্সপেকটেশন আমাদের সকলেরই আছে। কোন কোন খাতে বেশি কোন বরাদ্দ করবেন সেদিকে আমরা সকলেই তাকিয়ে থাকবো, আর কিছুক্ষণের মধ্যে বাজেট পেশ হচ্ছে। তার আগে তোমাদের প্রত্যাশা কি, বাজেট নিয়ে কি বলতে চাইবে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইয়াংস্টারদের কাছে আজকের ডেটে মানে অল ওভার ইন্ডিয়াতে দেখতে পেলে গভর্নমেন্ট জবসের জন্য খুবই খারাপ অবস্থা, ঠিক আছে? তো ইয়াংস্টাররা ট্রাই করে ওদের বিজনেসের দিকে দেখার জন্য, তো বেঙ্গল অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডেড অন বিজনেস, তো বিজনেসের অবস্থা এখানে এতটাই খারাপ, তো বিজনেসটা যদি কিছুভাবে ইমপ্রুভমেন্ট করা যায় তো অনেক বেটার হয়, কেন কি এখানে বিজনেসের এতটাই খারাপ অবস্থা, ম্যাক্সিমাম লোক এখানে বিজনেসের উপরে করে কাজ, তো বিজনেসটা যদি এখানে একটু ইমপ্রুভমেন্ট করা যায় তো খুব ভালো হতে পারে। যখন মুখে থাকে কেসার আর মনে অটুট সাহস, তখন ইন্ডিয়া খেলবে নিজের মেজাজে। বিমল, বলো ভাষা কেসরি। ফিনিক্স ইন্ডিয়া নিয়ে এলো স্বল্প মূল্যে কম্পোজিট সিলিন্ডার। এশিয়ার সর্ববৃহৎ বায়োগ্যাস ফ্যাক্টরি এখন বাংলায়। গর্বের 19 বছর, বাঙালির সুখে দুঃখে বিশ্বের। বিভিন্ন খবরের আপডেট পেতে লাইক ও ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। প্রথমে ফেসবুক খুলে সার্চ অপশনে যান, সার্চ করুন বাংলা ভারত নামে। পেজে গিয়ে লাইক ও ফলো অপশনটিতে ক্লিক করুন। লাইভ খবরের জন্য চোখ রাখুন বাংলা ভারতের ইউটিউব চ্যানেলে। প্রথমে ইউটিউবে সার্চ অপশনে বাংলা ভারত লিখুন, তারপরে বাংলা ভারত চ্যানেলটিতে গিয়ে সাবস্ক্রাইব অপশনটিতে ক্লিক করুন। বাংলা ভারতের লাইভ ভিডিও ও খবরের আপডেট এবার পাবেন হোয়াটসঅ্যাপেও। মেসেজ করুন 9830013301 এই নম্বরে।
বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। বাংলা ভারত, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। কলকাতা থেকে কোচবিহার, হলদিয়া থেকে হিঙ্গলগঞ্জ, পাহাড় হয়ে সমতল, কোথাও সমুদ্রের হাতছানি, কোথাও নির্জন বনভূমি। বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, উৎসব, আনন্দের কোলাজ। আমি মিঠু নিয়ে আসছি বাংলার আয়না, সোম থেকে শুক্র ঠিক সন্ধে 7টায়, শুধুমাত্র বাংলা ভারতে, যে বাংলা ভারতের কথা বলে। প্রতিদিনের ঘটনা প্রবাহ, প্রতিদিনের নতুন নতুন তথ্য, রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের সমীকরণ, देश के मजदूरों का, देश के गरीबों का, देश की माताओं बहनों का जो सपने लेकर के बैठे हैं, ऐसे युवाओं का मुझ पर आशीर्वाद है। কে কাকে দিচ্ছে কিস্তি মাত, কোন ইস্যুতে ফোকাস করছে বাংলা। बंगाल का लोग इसमें बहुत गुस्सा में है। তার সঙ্গে থাকবে রাজ্যের বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন ঘটনা। माननीय मंत्री जी, आइटम नंबर 1। हाँ जी, एक मिनट जी। Sir, I rise to lay on the table a copy of the following papers: report of the 15th Finance Commission for the year 2020-2021, explanatory memorandum on the action taken on the recommendations contained in the report of the 15th Finance Commission. आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, नए दशक का पहला आम बजट में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। Sir, I rise with your permission to present a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 2020-2021. दो 2020-2021 के लिए भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तिय और वे विवरण प्रस्तुत करेंगी निर्मला सीतारमण जी। I rise to present the budget for the year
2020-2021. Sir, in May 2019, Prime Minister Modi received a massive mandate to form the government again. With renewed vigor, under his leadership, we commit ourselves to serve the people of India with all humility and dedication. People of India have unequivocally given their Janadesh for not just political stability and also reposed faith in our economic policy. This is the budget to boost their incomes and enhance their purchasing power. Only through higher growth we can achieve that and have our youth gainfully and meaningfully employed. Let our businesses be innovative, healthy, and solvent with use of technology. For today's youth, born at the turn of the century, for every member of the scheduled castes and scheduled tribes who seek a better life, for every woman wishing to stand up and get counted, for every individual from the minority sections of our society, this budget aims to give and have your aspirations and hopes addressed. We wish to open up vistas for a vibrant and dynamic economy with a gentle breeze of new technology. This vibrant India shall be a caring society which shall attend to its weak, the old, and the vulnerables among its citizens. During 2014-19, our government brought in a paradigm shift in governance. This shift was characterized by a twin focus: fundamental structural reform and inclusive growth. Fundamentals of the economy are strong, and that has ensured macroeconomic stability. Inflation has been well contained. Banks saw a thorough cleaning up of accumulated loans of the past decade, and then they were recapitalized. Companies were provided an exit through the IBC. Several steps on the formalization of the economy were taken up. Of the structural reforms, the goods and services tax, the GST, has been the most historic in our country. Its chief architect is not with us today. I pay homage to the visionary leader, late Shri Arun Jaitley. At the time of rollout of GST, he had said, and I quote, "It will be an India where the center and states will work harmoniously towards the common goal of shared prosperity. The unanimity of the constitutional amendment and the consent it has consolidated numerous taxes and cesses to one tax and facilitated formalization of the economy. It has resulted in the efficiency gains in logistic and transport sectors. The turnaround time for trucks has witnessed a substantial reduction to the tune of 20% due to abolition of checkposts in the GST. The dreaded Inspector Raj has also vanished. It has also led to a significant benefits to MSME by way of enhanced threshold and composition limit. The effective tax incidence on almost every commodity came down substantially. Through several rate reductions, an annual benefit of 1 lakh crore rupees has been extended to consumers. It amounts to 10% reduction
in overall tax incidence. An average household now saves about 4% of its monthly spends on account of reduced GST rates. During this phase of maturing, GST did face certain challenges. This was natural, as transition was daunting. GST Council has been proactive in resolving issues during the transition. In the last 2 years, we have added more than 60 lakh new taxpayers. A total of about 40 crore returns were filed. 800 crore invoices were uploaded and 105 crore e-way bills were generated. There has been extensive engagement with stakeholders. A simplified new return system is being introduced from 1st April 2020. A former Prime Minister had once voiced a concern that the fruits of the welfare schemes were not reaching the intended citizens. The common and deserving citizen was only receiving 15 paise of every rupee sent to him. Guided by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, our government and our Prime Minister added manifold speed and scaled up the implementation of schemes and programs that directly benefited the poor and the disadvantaged. I wish to list out only a few as examples. 1. Welfare schemes with direct benefit transfer embedded in them. 2. Sanitation and water as provision of basic needs and as a measure of preventive health care. 3. Healthcare through Ayushman Bharat. Clean energy through Ujjwala and solar power. 4th. 5th, financial inclusion, credit support, insurance protection to vulnerable sections and pension scheme. 6th, digital penetration with broadband and UPI. And finally, affordable housing for all through PMAY, the Prime Minister Awas Yojana. The milestones achieved are unprecedented, globally recognized, and benchmarked against international indices. This strategy changed the established order of a few individuals, cornering most of the benefits, and was appreciated by the people. This had immensely positive outcomes. We have moved on from a growth rate of just over 4% in 1950s to 6% in 80s and in the 90s. However, during 2014 and 19, we clocked a growth of 7.4% on average, with inflation averaging around 4.5% itself. It is worthwhile to note that inflation was close to 9% in the last 2 decades of the last millennium and ranged (10.5%) during 2009 and 14. Between 2006 and 16, India was able to raise
debt in March 2019 has come down to 48.7% of the GDP from a level of 52.2% in March 2014. With this backdrop, our government shall work towards taking the country forward so that we can leapfrog to the next level of health, prosperity, and well-being. We shall strive to bring ease of living to every citizen. I'm mindful of presenting this budget in the backdrop of two cross-cutting developments. One, proliferation of technologies, especially analytics, machine learning, robotics, bioinformatics, and artificial intelligence. And also, number two, the number of people in the productive age group, that is 15 to 65 years of age in India, being at its highest. So these are the two cross-cutting streams, keeping in the backdrop while we are talking about the budget today. This combination is special to contemporary India. Across the world, if there is a shrinking of globalization, equally there is a debate on the efficacy of monetary policy too. The efforts we have made in the last 5 years and the energy, the enthusiasm and the innovation of our youth are the ignition required to push forward. This Indian spirit of entrepreneurship, which weathered several storms over the centuries, inspire and motivate us. We recognize the need to support and further energize this spirit. This budget is woven around three prominent themes. One, aspirational India, in which all sections of the society seek better standards of living with access to health, education, and better jobs. Two, economic development for all, indicated in the Prime Minister's exhortation of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. This would entail reforms across swathes of the economy. Simultaneously, it would mean yielding more space for the private sector. Together, they would ensure higher productivity and greater efficiency. And three, ours shall be a caring society that is both humane and compassionate. Antyodaya is an article of faith. So, I repeat, this budget is woven around three prominent themes: aspirational India, economic development, and a caring society. The digital revolution, which has placed India in a unique leadership position globally, will see the next wave. We shall aim to achieve seamless delivery of services through digital governance, to improve physical quality of life through national infrastructure pipeline, risk mitigation through disaster resilience, social security through pension and insurance penetration. Each one of these initiatives and their components would be benchmarked to international standards, and the indices would be announced soon. Before I move to elaborate on each of these three themes, I wish to recite a small verse in Kashmiri. सोन वतन गुलजार शालीमार ह्यूं, सोन वतन गुलजार शालीमार ह्यूं, दल मंज फोलवून पंपोश ह्यूं, नवजवान अन हुंद भूषण खुमार ह्यूं, म्योन वतन च्योन वतन सोन वतन Nundboni Watan. I'll read this in Hindi
not as a poem, but for the meaning. Hamara Vatan, खिलते हुए शालीमार बाग जैसे. It is everything that we do here, everything that we speak through the budget, and everything that this government everything that this government does with the guidance and leadership of the Prime Minister is for this Pyara Vatan. This poem, I must mention, is a poem written by Pandit Dinanath Kaul, who is a Sahitya Akademi awardee. Honorable Speaker, sir, I now move to the first of my theme, which is the aspirational India. I shall cover programs and plans related to agriculture, irrigation, and rural development. That's my first under the aspirational. And rural development. Our government is committed to the goal of doubling farmers' incomes by 2022. We have provided energy sovereignty through Kusum and input sovereignty through Paramparagat Krishi Vikas Yojana. We have provided resilience for 6.11 crore farmers insured under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Focus on cultivation of pulses, expansion of micro-irrigation through Krishi Sinchai Yojana, have raised the self-reliance of the country. Provision of any annual supplement of the income to the farmer directly is done through PM Kisan. Connectivity through PM GSY, Gram Sadak Yojana, financial inclusion have helped (16 action points), but the first one is to encourage those state governments who undertake implementation of following model laws which are already passed and issued by the central government. First, Model Agricultural Land Leasing Act of 2016. Model Agricultural Produce and Livestock
is proposing comprehensive measures for 100 water-stressed districts. Third of the 16, in the budget speech of July 2019, I had stated that Annadata can be Urja Data also. The PM Kusum scheme removed farmers' dependence on diesel and kerosene and linked pump sets to solar energy. Now I propose to expand the scheme to provide 20 lakh farmers for setting up standalone solar pumps. Further, we shall also help another 15 lakh farmers solarize their grid-connected pump sets. In addition, a scheme stories, not stories, moral lines. Each line was only 3 worded ones. They were very simple ones. They're called Aati Chudi, written by Avayar. Whilst talking about effective use of land, taking care of your land, removing weeds and making sure you tend to it properly, she had just used 3 words in a little sentence, which says it all. And that's exactly what our Prime Minister is aiming to achieve, so that the farmlands are used with proper manure, not excessive manure, and limited water to grow their grains. Bhumi Tirutti Un is the line from Aati Chudi, which was said by a saint poet, a woman called Avayar. Villages were the ones who kept the seed for the entire village, and they would distribute seeds as and when a farmer required it. So we would like to restore women as Dhanya Lakshmi, being assisted by Mudra and being assisted by NABARD. To build a seamless national cold supply chain for perishables inclusive of milk,
meat and fish, the Indian Railways will set up a Kisan Rail through PPP arrangements. There shall be a refrigerated coaches in express and freight trains as well, so that perishable goods can be quickly, easily within the country transported, and the benefit will accrue to the farmers. Krishi Udan will be launched by the Ministry of Civil Aviation. This will immensely help improve value realization, especially in Northeast and in the tribal districts. Horticulture sector. So this is very important. Point number 9 of the 16th. Horticulture sector with its current produce. It's a very important point, sir. Horticulture sector with its current produce of 311 million metric ton exceeds the production of food grains. Horticulture exceeds the production of food grains. For better marketing and export, we propose supporting states which, adopting a cluster basis, will focus on one product, one district, so that a high focus is given at the district level for products in horticulture to really gain that momentum. 10th of the 16 action points. Integrated farming systems in rain-fed areas shall be expanded. Multi-tier cropping, beekeeping, solar pumps, solar energy production in non-cropping season will be added. Sir, I had mentioned in my July budget, zero budget natural farming. That shall also be included in our activities. The portal on Jaivik Kheti, online national organic products market, will also be strengthened. So the next point, the 11th, financing on negotiable warehousing receipts, ENWR, has already crossed more than 6,000 crores. Financing on negotiable warehousing receipts. This will be integrated with National Agriculture Market, the electronics one. The next point is the 12th of the 16th. Non-banking finance companies and cooperatives are active in the agriculture credit space. The NABARD refinance scheme will be further expanded. Agricultural credit target for the year 2021 has been set at 15 lakh crores, 15 lakh crores, agricultural credit availability. All eligible beneficiaries of PM Kisan will be covered under the KCC, Kisan Credit Card Scheme. 13th of the 16th. Our government intends to eliminate foot and mouth disease, brucellosis in cattle, and also what is called the PPR in sheep, which is a French expression. Sorry for those who know French, I'll try to pronounce. Peste des petits ruminants. PPR in sheep and goat by 2025. So foot and mouth disease, brucellosis in cattle, and also PPR in sheep and goat by 2025 will be eliminated. Coverage of artificial insemination shall be increased from the present 30% to 70%. Manrega would be dovetailed to develop fodder farms. Further, we shall facilitate doubling of milk processing capacity from 53.5 million metric tons to 108 million metric tons by 2025. From 53.5 million metric tons of milk to 108 million metric tons by 2025. 14th point, blue economy. Our government proposes to put in place a framework for development, management, and conservation of marine fishery resources. 15th, youth in coastal areas benefit through fish processing and market. By 2022-23, I propose raising fish production
to 200 lakh tons. Propose raising fish production to 200 lakh tons. Growing of algae, seaweed and cage culture will also be promoted. So this coming point is very important. Our government will involve youth in fishery extension work through 3,477 Sagar Mitras and 500 fish farmer producer organizations. We hope the rural youth, particularly those who are in the coastal areas and inland fishing areas, will work as Sagar Mitras and also form 500 fish farmer producer organizations. You know that we already have a farmer producer organization, which is FPO. Now we are expanding it to cover fish farmer producer organizations. 16th and the last action point, sir, under Deen Dayal Antyodaya Yojana for alleviation of poverty, 58 lakh SHGs have been mobilized. We shall further expand on SHGs in this regard too. Now, for the fund allocation, for the 16 different steps that I have announced, they are being stated under two broad categories. They are being stated under two broad categories. For the sector comprising of agriculture, allied activities, irrigation and rural development, an allocation of 2.83 lakh crores has been made for 2020-21, and it is divided, among other things, for agriculture, irrigation and allied activities, 1.6 lakh crores. For rural development and Panchayati Raj, 1.23 lakh crores. Both put together, it is about 1.73 lakh, 2.8 lakh, 83 lakhs crores, 2.83 lakh crores. Wellness and water and sanitation is the second under Aspirational India. I said my three themes: Aspirational India, economic development and caring society. Under each, I state three which contain specific programs. Aspirational India, already I've mentioned about the rural development and so on. Now I talk of wellness, water and sanitation. We have a holistic vision of healthcare that translates into wellness for citizens. Mission Indradhanush has been expanded to cover 12 such diseases, including 5 new vaccines. Fit India movement is a vital part of fight against non-communicable diseases coming out of lifestyle issues. A very focused Safe Water Jal Jeevan mission and comprehensive sanitation program Swachh Bharat mission have been launched to support the health vision that would reduce the disease burden on the poor. Presently, under PM Jan Arogya Yojana, there are more than 20,000 empaneled hospitals who help in Ayushman Bharat. We need more such hospitals to be empaneled in Tier 2 and Tier 3 cities for poor people in these areas to benefit from them. It is therefore proposed to set up a viability gap funding window for setting up hospitals in PPP mode. In the first phase, those aspirational districts will be covered. We know there are 112 of them. So those aspirational districts from 112 that we have, where presently there are no Ayushman empaneled hospitals, will be given priority. So from 112 of aspirational districts, those which don't have an empaneled hospital for Ayushman treatments will be given the first priority, so that in Tier 2 and Tier 3 we have more such hospitals. This would also provide large-scale employment opportunities to youth. Proceeds from taxes on medical devices. This is very interesting. It has a bearing on what I will be saying during taxation, the Part B. Proceeds from taxes on medical devices would be used to support this vital health infrastructure which will get built
in the aspirational districts. Using machine learning and artificial intelligence in the Ayushman Bharat scheme, health authorities and the medical fraternity can target diseases with an appropriately designed preventive regime. TB harega, desh jeetega. TB harega, desh jeetega. This campaign has been launched. I propose to strengthen this campaign to realize our commitment to end tuberculosis by 2025. I propose to expand also Jan Aushadhi Kendra scheme to all districts, offering 2,000 medicines and 300 surgicals by 2024. I have provided for the health sector about 69,000 crores, that is inclusive of 6,400 crores for Prime Minister Jan Arogya Yojana. So now the important point on sanitation. Our government is committed to ODF Plus. We know ODF is already there, launched, successfully sort of covered, saturation reached. But our government is committed to ODF Plus in order to sustain ODF behavior, because it has a lot of impact. If behavioral patterns don't remain consistent, it can have a negative bearing. So our government is committed to ODF Plus in order to sustain ODF behavior and to ensure that no one is left behind. Now, more needs to be done towards liquid and grey water management. Focus would also be on solid waste collection, source segregation and processing. The total allocation for Swachh Bharat mission is about 12,300 crores for this year, 2020-21. Aiming to provide piped water supply to all households, Prime Minister announced from the Red Fort the Jal Jeevan Mission. Our government has approved 3.6 lakh crore for this mission. 3.60 lakh crore for this mission is being approved. This scheme also places emphasis on augmenting local water resources, recharging existing sources, and will promote water harvesting and desalination. Cities over 1 million population will be encouraged to meet this objective during the current year itself. During the year 2021, this scheme would be provided a budget exclusively of 11,500 crores. So I now move to the third under Aspirational India, education and skills. The third and the final item under Aspirational India is education and skills. By 2030, India is set to have the largest working age population in the world. Not only do they need literacy, but they need both job and life skills. Dialogues have been held with state education ministries, members of parliament, and other stakeholders about education policy. Over 2 lakh suggestions were also received. The new education policy will be announced soon. It is felt that our education system needs greater inflow of finance to attract talented teachers, innovate and build better labs. Therefore, steps would be taken to enable sourcing external commercial borrowings and FDI so as to deliver higher quality education. Students in general stream, as opposed to those in services or technology stream, sciences and technology stream, need their employment opportunities improved. About 150 higher education institutions will start apprenticeship embedded degree diploma courses by March 2021. The government proposes to start a program whereby urban local bodies across the country would provide internship opportunities to fresh engineers for a period up to 1 year. So local bodies, as you know, do undertake a lot of public work programs, and their manpower is also limited. But yet, young engineers who are ready to serve for the purpose of learning how it is to work with the government
are also going around seeking opportunities. So here we have created an opportunity by saying urban local bodies should now give opportunity for fresh engineers so that they can help them plan better and in turn also learn as an intern under the local bodies. So this is for a period of 1 year that we've opened up. In order to provide quality education to students of deprived section of the society as well as those who do not have access to higher education, it is proposed to start a degree-level, full-fledged online education program. This shall be offered only by institutions who are ranked within top 100 in the National Institutional Ranking Framework. Initially, only a few such institutions would be asked to offer such programs. Sir, India should also be a preferred destination for higher education. Hence, under its Study in India program, an IND-SAT exam is proposed to be held in Asian and African countries. It shall be used for benchmarking foreign candidates who receive scholarships for studying in Indian higher education centers. A national police university and a national forensic science university are being proposed in the domain of policing science, forensic science, and cyber forensics. There is a shortage of medical doctors. There is a shortage of qualified medical doctors, both general practitioners as well as specialists. In order to meet this requirement, it is proposed to attach a medical college to an existing district hospital in PPP mode. Those states that fully allow facilities of the hospital to the medical college and wish to provide land at a concession would be able to receive viability gap funding from the center. Details of the scheme would be worked out soon, so we aim to have at the district level with hospitals which are being extended for medical college training and also for producing more doctors, viability gap funding will also be extended. So the National Board of Examination imparts PG medical qualification, diploma and fellow of National Board, DNB and FNB. The government will therefore encourage large hospitals with sufficient capacity to offer resident doctors the DNB and FNB courses under the National Board of Examinations. There exists a huge demand for teachers, nurses, paramedical staff, and caregivers all abroad. There exists a huge demand abroad for teachers, nurses, paramedical staff, and caregivers. However, their skill sets many a time do not match the employer's standards and therefore need to be improved. I propose that a special bridge course be designed by the Ministries of Health, Skill Development, together with professional bodies to bring in equivalence. Language requirements of various countries need also to be included. All these should be achieved through a special training package. Our government proposes to provide about 99,300 crores for education sector in 2021 and about 3,000 crores for skill development. So I move to the second theme, economic development. Aspirational India, economic development and caring society. I'm now talking on economic development. And in economic development, industry, commerce and investment are the ones which come first in our. So the most important thing as an introduction I'd like to say here, the guilds of Saraswati Sindhu civilization and the Harappan seals are remarkable. Saraswati Sindhu civilization is about 4,000 before the Common Era. They belong, the seals in particular, belong to 3,300 BCE, before the Common Era. Words from the Indus script, which are all hieroglyphs, have been deciphered.
words from those hieroglyphs have been deciphered. Interesting words which we need to know when we're talking about commerce and industry. Commerce and trade-related words show how India for a millennia has been a continuing civilization with rich skills in metallurgy, rich skills in trading, and so on. Sreni is a word found in the Harappan seals, which means guild. Seti is a word found in the Harappan seals, which means wholesale merchant. Seti was a wholesale merchant in the Sindhu civilization, Saraswati Sindhu civilization. Poddar is an assayer of metal into treasury. And also, India is a continuing maritime power in terms of commerce and industry. Sakara Kholmi is using word which shows blacksmithery and also iron and tinsmithery existed that time. So India's commerce, India's industry, India's trade in such materials which were all unique to India have existed and continues to exist over the millennia. So entrepreneurship has always been the strength of India. That's the point I wanted to explain. I'm sure many members already know it, and therefore they are a bit restless. Entrepreneurship has always been the strength of India. Even today, young men and women have given up greener pastures elsewhere to contribute to India's growth. They are risk-taking and come up with disruptive solutions to festering challenges. Equally, established old industries are resetting themselves in a changing global domestic situation. Global and domestic situation. We recognize the knowledge, skills, and risk-taking capacities and capabilities of our youth. He is no longer a job seeker. He is a creator of jobs. Now we wish to create more opportunities and remove roadblocks from this path. I propose to set up an investment clearance cell that will provide end-to-end facilitation and support, including pre-investment advisory, information related to land banks, and facilitate clearances at the center and also in the state level. It will work through a portal. There is a case for maximizing the benefits of three separately developing economic activities. The upcoming economic corridors, revitalization of manufacturing activities, and technology and the demands for aspirational classes. We have to benefit from their convergence. Hence, it is proposed to develop 5 new such smart cities in collaboration with states and in PPP mode. Such sites would be chosen that offer the best choices in terms of the aforementioned principles. India needs to manufacture networked products that will make it a part of global value chains. This in turn gets more investment and generates more employment for our youth. Electronics manufacturing industry is very competitive, and India has shown its cost advantages. The potential of this industry in job creation is immense. India needs to boost domestic manufacturing and attract large investments in the electronics value chain. Here I propose a scheme focused on encouraging manufacture of mobile phones, electronic equipment, and semiconductor packaging. The details will be announced sooner. With suitable modifications, this scheme can be adapted for manufacturing of medical devices too. India, sir, imports significant quantity of technical textiles worth $16 billion every year. To reverse this trend and to position India as a global leader in technical textiles, a national technical textiles mission is proposed with a 4-year implementation period from 2020-21 to 23-24,
at an estimated outlay of 1,480 crores. Honorable Speaker, sir, Honorable Speaker, sir, from the Red Fort, our Prime Minister spoke about quality and standards when he spoke of zero defect, zero effect manufacturing. In September last year, I had called for a time-bound adoption by industry of all necessary mandatory technical standards and their effective enforcement. All ministries during the course of this year would be issuing quality standard order. So to achieve higher export credit disbursement, a new scheme, NIRVIC, is being launched, which provides for higher insurance cover, reduction in premium for small exporters, and simplified procedure for claim settlements. It is proposed to digitally refund to exporters. That was NIRVIC. I'm coming to a different point now. It is proposed to digitally refund to exporters duties and taxes levied at the center, state, and local levels, such as electricity duties, VAT, the VAT, on fuel used for transportation, which are not getting exempted or refunded under any other existing mechanism. This scheme for reversion of duties and taxes on exported products will be launched from this year itself. Honorable Speaker, it is the vision of our Prime Minister that each district should develop as an export hub. Efforts of the centre and state governments are being synergized and institutional mechanisms are being created in order that every district becomes an export hub. Government e-marketplace, GEM, is moving ahead for creating a unified procurement system in the country for providing a single platform for procurement of goods, services, and works. It offers a great opportunity for medium and small and micro enterprises. 3.24 lakh vendors are already on this platform. It is proposed to take its turnover to 3 lakh crores. I propose to provide about 27,300 crores for development and promotion of industry and commerce for the year 2020-2021. So under economic development, the second point that I want to focus on is a very important point, and it is on infrastructure. Honorable Speaker, in his Independence Day speech of 2019, the Prime Minister has highlighted that 100 lakh crores would be invested on infrastructure for the next 5 years. As a follow-up measure, I had launched the National Infrastructure Pipeline on 31st December 2019 of 103 lakh crore worth projects. It consists of more than 6,500 projects across sectors and are classified as per their size and stage of development. These new projects will include housing, safe drinking water, access to clean and affordable energy, health care for all, world-class educational institutions, modern railway stations, airports, bus terminals, metro, railway transportation, logistics and warehousing, irrigation projects, etc. The National Infrastructure Pipeline envisions improving the ease of living for each and every individual citizen in the country. It will also bring in generic and sectoral reforms in development, operation and maintenance of these infrastructure projects. A huge employment opportunity exists for India's youth in construction, operation and maintenance of infrastructure. National Skill Development Agency will give special thrust to infrastructure-focused skills and their development opportunities. I propose to set up a project preparation facility for infrastructure projects. This program would actively involve young engineers, management graduates, and economists
from our universities. It is also proposed to direct all infrastructure agencies of the government to involve youth power in startups. They will help in rolling out value-added services in quality public infrastructure for citizens. A national logistics policy will soon be released. Among other things, it will clarify the role of union government, state government, and also the key regulators. It will create a single window e-logistics market and focus on generation of employment, skills, and making MSMEs competitive. So also, accelerated development of highways will be undertaken. This will include development of 2,500 kilometer access control highways, 9,000 kilometers of economic corridors, 2,000 kilometers of coastal and land port roads, and 2,000 kilometers of strategic highways. The Delhi-Mumbai Expressway and two other packages would be completed by 2023. Chennai-Bengaluru Expressway would also be started. So the fast-track mechanism encourages us towards greater commercialization of our highways so that NHAI can raise more resources. I propose to monetize at least 12 lots of highway bundles of over 6,000 kilometers before 2024. In carrying out its duty, the Indian Railways performs a service to the nation. Within 100 days of assumption of this government, it has commissioned 550 Wi-Fi facilities in as many railway stations. It has eliminated unmanned level crossings and aims to achieve electrification of 27,000 kilometers of tracks. This will call, obviously, for optimization of costs. Railways have small operating surplus. About Indian Railways, there are 5 measures, among other things, that I wish to highlight. Setting up a large solar-powered capacity. Setting up a large solar power capacity alongside the rail tracks on the land owned by railways. A proposal is under consideration. 4 station redevelopment projects and operation of 150 passenger trains would be done through PPP mode. The process of inviting private participation is underway. More Tejas-type trains will connect iconic tourist destinations. High-speed train between Mumbai and Ahmedabad would be actively pursued. 148-kilometer Bengaluru suburban transport project at a cost of 18,600 crores would have fares on metro model. Central government would provide 20% of the equity, and it will also facilitate external assistance up to 60% of the project cost. Sir, our seaports need to be more efficient. Technology has to be used to improve performance. A governance framework keeping with global benchmarks needs to be put in place. This government would consider corporatizing at least one major port and subsequently its listing on the stock exchanges. Inland waterways received a boost. Inland waterways received a boost in the last 5 years. The Jal Vikas Marg on National Waterway 1 will be completed. Further, the 890-kilometer Dhubri-Sadiyar connectivity in Assam will be done by 2022. Honorable Speaker, sir, developing waterways has its impact on the ecosystem on both the banks of the river. Our Prime Minister has conceptualized Arth Ganga. Plans are afoot to
energize economic activity along the river banks. Air traffic has been growing rapidly in the country as compared to global average. 100 more airports would be developed by 2024 to support the UDAN scheme. It is expected that the air fleet number shall go up from the present 600 to 1,200 during this time itself. I propose to provide 1.7 lakh crores for transport infrastructure in 2021. So taking electricity to every household has been a major achievement of this government. However, the distribution sector, particularly the DISCOMs, are under financial stress. The ministry intends to promote smart metering. I urge all the states and union territories to replace conventional energy meters by prepaid smart meters in the next 3 years. Also, this would give consumers the freedom to choose the supplier and the rate as per their requirements. So this is a very important step in reaching electricity to all people. This would give consumers the prepaid meters, the smart meters, would give consumers the freedom to choose the supplier and the rate as per their requirements. Further measures to reform DISCOMs would be taken. I propose to provide 22,000 crores to power and renewable energy sector for the year 2020-21. So now I come to oil and natural gas. In the upstream sector, oil and gas, the open acreage licensing policy, OALP, is a success, having awarded 137,000 square kilometers for exploration to private sector and to the CPSCs. City gas distribution rights are also awarded. Further, it is proposed to expand the national gas grid from the present 16,200 kilometers. At the moment, it is 16,200 kilometers only. We propose to expand it to reach 27,000 kilometers. To deepen the gas markets in India, further reforms will be undertaken to facilitate transparent price discovery and also ease of transactions. So I come to talking about the new economy now. The new economy is based on innovations that disrupt established business models. Artificial intelligence, Internet of Things, 3D printing, drones, DNA, data storage, quantum computing, etc. are all rewriting the world economic order. India has already embraced a new paradigm, such as the sharing economy with aggregator platforms, displacing conventional businesses. Government has harnessed new technologies to enable direct benefit transfers and financial inclusion on a scale like never before. It's now a cliche, data is the new oil. And it is true that analytics, fintech, and Internet of Things are changing the way we deal with our lives. To take advantage of this, I propose to bring out soon a policy to enable private sector to build data center parks throughout the country. Building data center parks throughout the country. It will enable our firms to skillfully incorporate data in every step of their value chains. Our vision is that all public institutions at the Gram Panchayat level, such as Anganwadis, health and wellness centers, government schools, PDS outlets, post offices, and police stations will all be provided with digital connectivity. So, the fiber to home FTTH connections through BharatNet will link 100,000 Gram Panchayats this year itself. 1 lakh Gram Panchayats this year itself will be connected to the optical fiber FTTH program.
It is proposed, therefore, to provide 6,000 crores to BharatNet program 2020-21. We need to expand the base for knowledge-driven enterprises. Intellectual property creation and protection will play an important role. Several measures are proposed in this regard, which will benefit the startups. A digital platform would be promoted that would facilitate seamless application and capture IPRs. Also, in an institute of excellence, a center would be established that would work on the complexity and innovation in the field of intellectual property. Honorable Speaker, sir, knowledge translation clusters would be set up across the different technology sectors, including new and emerging sectors, for designing, fabrication, and validation of proof of concept, and further scaling up technology clusters, harboring such test beds and small-scale manufacturing facilities would be established. Mapping of India's genetic landscape is critical for next-generation medicine, agriculture, and for biodiversity management. To support this development, we will initiate 2 national-level science schemes to create a comprehensive database. The government proposes to provide early life funding, including seed fund, to support ideation and development of early-stage startups. So critical to our quantum technology. Quantum technology is opening up new frontiers in computing, communications, cybersecurity, with widespread applications. It is expected that a lot of commercial applications would emerge from theoretical constructs which are developing in this area. It is proposed to provide an outlay of 8,000 crores over a period of 5 years for the national mission on quantum technologies and applications. India would probably be the 3rd biggest and pioneering nation if we are able to break into this technology of quantum technology related to computing and other applications. Sir, I come to the 3rd theme, the last theme in my part A, after which, of course, I will speak of a few others. Caring society. In our 3rd theme, we focus on women and child, social welfare, culture and tourism, and also on environment and climate change. Women and child and social welfare, sir. I am pleased to inform the House that Beti Bachao, Beti Padhao has yielded tremendous results. Gross enrollment. Sir, if you hear the data, I think it's important not to politicize issues related to women. Beti Bachao, Beti Padhao has yielded tremendous results. Gross enrollment ratio of girls across all levels of education is now higher than boys. At elementary level, it is 94.32% as against 89.28% for boys. At secondary level, it is 81.32% as compared to 78% for boys. At higher secondary level, girls have achieved a level of 59.70% compared to only 57.54% for boys. So girls are actually, under Beti Padhao, benefiting from the scheme. Health of mother. Sir, health of mother and child are correlated closely. Nutrition is the critical component of health. To improve nutritional status of children 0 to 6 years, adolescent girls, pregnant women,
and lactating mothers, our Prime Minister launched a Poshan Abhiyan in 2017-18. More than 6 lakhs Anganwadi workers are equipped with smartphones to upload the nutritional status of more than 10 crore households. Sir, Honorable Speaker, sir, for the benefit of those who may not have heard this line, because it's very important, I'd like to repeat it. To improve the national nutritional status of children in 0 to 6 years of age, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers, our Prime Minister launched a Poshan Abhiyan in 2017-18. More than 6 lakh Anganwadi workers are equipped with smartphones to upload the nutritional status of more than 10 crore households. The scale of this development is unprecedented. So the next is, women's age of marriage was increased from 15 years to 18 years in 1978 by amending erstwhile Sharda Act of 1929. As India progresses further, opportunities open up for women to pursue higher education and careers. There are imperatives of lowering MMR, maternal mortality rate, as well as improvement of nutrition levels. Entire issue about age of girl entering motherhood needs also to be seen in this light. I propose to appoint a task force that will present its recommendations in 6 months' time. I propose to provide 35,600 crores for nutrition-related programs for the financial year 2020-2021. So in continuing with our government's commitment to welfare of women, this budget provides for about 28,600 crore for programs that are specific to women. Our government is determined that there shall be no manual cleaning of sewer systems or septic tanks. Suitable technologies for such tasks have been identified by the Ministry of Housing and Urban Affairs. The ministry is working with urban local bodies for the adoption of these technologies. We will now take this to its logical conclusion. We will now take it एक मिनट बंद मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा आपको बजट पर पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा उस समय आप बोलना और दादा विशेष रूप से आपको बोलने की परमिशन दूंगा Thank you, sir. No. Thank you, Speaker, sir. We will now take this. We will now take this to its logical conclusion through legislative and institutional changes. Financial support for wider acceptance of such technologies will be provided. In furthering this government's commitment towards the welfare of scheduled castes and other backward classes, I propose a budget provision of about 85,000 crores for 2020-21 for scheduled castes and other backward classes. I repeat, I propose a budget provision of about 85,000 crores for 2020-21. In furthering the development and welfare of scheduled tribes, sir, I provide in the budget for the year 2020-21 an amount of 53,700 crores. For scheduled tribes, I repeat, we provide 53,700 crores. This government is mindful of the concerns of senior citizens and Divyang. Accordingly, an enhanced allocation of about 9,500 crore is being provided for 2020-21. So now I move to the second of the third topic theme that I have, which is culture and tourism.
Our government proposes to establish an Indian Institute of Heritage and Conservation under Ministry of Culture. It shall have the status of a deemed university to start with. Acquisition of knowledge in disciplines such as museology and archaeology are essential for collecting and analyzing scientific evidence of such findings and for dissemination through high-quality museums. Currently, lack of trained manpower is a handicap for both these disciplines, and therefore it also has a negative impact on tourism. 5 archaeological sites would be developed as iconic sites with on-site museums. They are Rakhi Ghadi, Haryana; Hastinapur, Uttar Pradesh; Shiv Sagar in Assam; Dholavira, Gujarat; Adichanallur, Tamil Nadu. I repeat, 5 archaeological sites would be developed as iconic sites with on-site museums. They are Rakhi Ghadi, Haryana; Hastinapur, Uttar Pradesh; Shiv Sagar, Assam; Dholavira, Gujarat; and Adichanallur in Tamil Nadu. Our Prime Minister in January 2020 announced recuration of the Indian Museum in Kolkata, which is the oldest in the country. In the historic Old Mint Building, Kolkata, a museum on numismatics and trade will also be located. 4 more museums from across the country shall be taken up for renovation and recuration so that a world-class experience can be offered to our visitors. Our government shall also support setting up of a tribal museum in Ranchi, Jharkhand. So I spoke about the Sindhu-Saraswati civilization. A maritime museum would be set up at Lothal, the Harappan Age maritime site near Ahmedabad, by the Ministry of Shipping. I propose to provide 3,150 crore for Ministry of Culture for the year 2021. Sir, India has moved up from the rank 65 in 2014 to 34 in 2019 in the Travel and Tourism Competitive Index, the World Economic Forum's index. Foreign exchange earnings grew 7.4% to 1.88 lakh crores for the period January to November 2019 from 1.75 lakh crores. From 1.75 lakh crores, it has gone up to 1.88 lakh crores. Growth of tourism directly relates to growth and employment. States have a critical role to play. I expect the state governments to develop a roadmap for certain identified destinations and formulate financial plans during 2021 against which specified grants will be made available to the states from the center in the year 2020-21. For purpose of tourism promotion, sir, I propose to allocate 2,500 crores for 2020-2021. So I now move to the third under this theme, environment and climate change. In September 2019, the Prime Minister has launched the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure with its secretariat in Delhi. This global partnership is the second such initiative, international initiative, after the launch of, as members would recall, after the launch of International Solar Alliance. That was in 2015. This global partnership will help in addressing a number of sustainable development goals, as also the aims of Sendai framework. It will enhance climate change adaptation with a focus on disaster-resilient infrastructure. India submitted its nationally determined contribution under the Paris Agreement in 2015 on a best effort basis, keeping in mind the development imperative of our country.
its implementation effectively begins from 1st January 2021. Our commitments as action will be executed in various sectors. Honorable Speaker, sir, I interrupt here only to say this is a very important point because a lot of our commitments which have been given in the Paris Climate Change Conference on best effort basis will start kicking in from 1st January 2021. Our commitments as action will be executed in various sectors by the departments and ministries concerned through a normal budget process. They will do it through the normal budgeting process. There are, however, yet thermal power plants that are old and their carbon emission levels are very high. For such power plants, we propose that utilities running them would be advised to close them if their emission is above the preset norms. The land so vacated can be put to alternative uses. In large cities having population above 1 million, clean air is a matter of concern. I'm sure a lot of our members will be keen to know about what steps are being taken for cities and clean air. The government proposes, Honorable Speaker, to encourage such states that are formulating and implementing plans for ensuring cleaner air in cities above 1 million. Parameters for the incentives would be notified by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. Allocation for this purpose is 4,400 crores for 2020-2021. So there is something which, before I move to talking about governance, because the three themes that I put before the members is coming to a close, I fall back on the wise words of Thiruvalluvar. And this, it's very important, sir. We have heard several words of wisdom from Thiruvalluvar. Thiruvalluvar has spoken about what a good country is. What a good country is actually got to be like. And what makes up for jewels of a good country. I first read it in Tamil, then I'll give you the meaning. Pini inmai, selvam, vilai inbam, ஏமம். பிணியின்மை, செல்வம், விளைவின்பம், ஏமம். அணி என்ப நாட்டின் வைந்து. அணி என்ப நாட்டிவ் வைந்து. There are 5, what Thiruvalluvar says, which are jewels for a good country. The first is பிணியின்மை, meaning the country will have to be without epidemics or illnesses, major illnesses. The second, he says, it should be wealthy. It should have wealth. It should have wealth. Vilaivu. It should also have vilachal. In the sense, from the fields, it should have good crop. It should have inbam. It should have happiness. It also should have aimam, which is security and safety of the country. So the 5 jewels. 5 jewels. Piniinmai, Selvam, Vilaivinbam, Aimam, and Inbam. Prime Minister Modi, Ayushman Bharat for health for all is Piniinmai. Selvam. Wealth creators will be respected in this country. Wealth creators will be respected in this country. Selvam. Vilaichal. Having good crops. Farmer PM Kisan. Doubling of income. Use of fertilizers and proper growth leads to surplus in horticulture, surplus in Silhan, surplus now, probably also in Dalhan. So the Prime Minister's program at health, at creating and giving respect for wealth creators and improving agricultural output and looking at ease of living, bringing happiness to people, and above all, the fifth, aimam,
this country's national security. You have enough proof to say national security is the top priority of this government. So, if Thiruvalluvar, आपको कुछ होना चाहिए, तमिल में पढ़ा है, बैठ जाइए. That's right, sir. If Thiruvalluvar identified the 5 jewels for a good country, those 5 jewels are the ones which Prime Minister Modi is now addressing through his program. For health, Ayushman, for wealth, creators a respectable and honorable climate, good crops, happiness through ease of living, and national security. So, now with all that said, the bouquet of flowers which I would like to give every citizen with trust and faith, had flowers and aspirational India, had aspirational India, a set of flowers under aspirational India, had set of flowers under environment and economy and also commerce and industry. A third set of flowers was under the caring India, caring society that we want to have. Now this bouquet of flowers is held by 2 hands, governance and other financial institutions. I speak about governance, sir, which is very important. Good governance is what is going to be giving faith to the people. Honorable Speaker, sir, all the while I have explained the color and composition of the bouquet of flowers, schemes and programs. They were grouped under aspirational India, economic development and caring India. Now I speak about the 2 hands that will hold them. One such a hand is governance, which is clean, corruption-free, policy-driven, and good in its intent. And most importantly, trusting in faith, trusting every citizen, the aspirational youth, the hard-working women. Honorable Speaker, sir, trusting every citizen, I repeat, trusting every citizen, the aspirational youth, the hard-working women, the risk-taking entrepreneur, the ever-hopeful and untiring farmer, or the wise and old senior citizen. Many among them are taxpayers. Others may not be taxpayers now. Our Prime Minister has laid before us ease of living as a goal to be achieved on behalf of all citizens. An important aspect of both ease of living and ease of doing business is fairness, efficiency of tax administration. We wish to enshrine, this is important, Honorable Speaker. This is important, sir. Money being allocated to various programs is finance of this country. This is very important, sir. Businesses should have the confidence that things are being fair and the efficiency of the tax administration. We wish to enshrine in the statutes a taxpayer charter through this budget. A taxpayer charter is getting institutionalized into the statutes. It's going to be enshrined as a part of our laws. That's building trust. A taxpayer statutes will be a part of a taxpayer's charter will be a part of our statutes. Our government would like to reassure taxpayers that we remain committed to taking measures so that our citizens are free from harassment of any kind. We mean it, and we are willing to put it in the law. Tax harassment cannot be tolerated when we are talking about citizens and wealth collectors. There has been a debate about building into statutes
criminal liability for acts that are civil in nature. This is important, sir. There has been a debate about building into statutes criminal liability for acts that are civil in nature. Hence, for Companies Act, certain amendments are proposed to be made that will correct this. Similarly, other laws would also be examined where such provisions exist, and attempts would be made to correct them also. The government intends to introduce major reforms in recruitment to non-gazetted posts in governments and public sector banks. At present, candidates have to appear for multiple examinations conducted by multiple agencies at different points of time for similar posts. This places enormous burden on time, effort, and cost for young people. To mitigate the hardship so faced, it is proposed to set up a national recruitment agency as an independent, professional, specialist organization for conduct of computer-based online common eligibility test for recruitment to non-gazetted posts. A test center in every district, particularly in the aspirational districts, would be set up. For the speedy disposal of commercial and other disputes, government has constituted various tribunals and specialized bodies. It is proposed to evolve a robust mechanism for appointment, including direct recruitment to these bodies to attract best talents and professional experts. A stable and predictable business environment is a key objective of this government. There is also a strong argument for ensuring that contracts are honored. India has a sound framework related to Contracts Act. We shall deliberate upon strengthening it. There is a growing need, sir, for Indian statistical system to meet the challenges of real-time monitoring of our increasingly complex economy. Data must have strong credibility. The proposed new national policy on official statistics would use latest technology, including artificial intelligence. It would lay down a roadmap towards modernized data collection, integrated information portal, and a timely dissemination of information thus collected. I am happy to inform that India will host G20 presidency in the year 2022. That is the year of 75th anniversary of independence of the Indian nation. During this presidency, India would be able to drive considerably the global economic and development agenda. For this historic occasion, I allocate a sum of 100 crore to begin the preparations. 100 crore rupees. Sir, Northeastern region has a very high priority in government's developmental agenda. Government is ensuring smooth access to financial assistance from multilateral and bilateral funding agencies to help introduce innovative and global best practices. Central government has effectively used an online portal to reduce gestation period of online. This has improved the flow of funds to the Northeast region. The government is fully committed to supporting the all-round development of the newly formed Union Territories of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. Accordingly, an amount of 30,757 crore has been provided for the financial year 2020-21. An amount of 5,958 crore has been provided for the Union Territory of Ladakh. So that was one hand, which is governance. Now I come to the other, which is the financial sector. If governance was described as one of the pair of the hands holding the bouquet consisting of aspirational India, economic development, and caring India, the other is the financial sector. A clean, reliable, robust financial sector is critical to the economy. A clean, reliable, and robust financial sector is critical to the economy. In our efforts to achieve the US $5 trillion economy,
The financial architecture should evolve. The financial architecture should keep evolving and move from strength to strength. We had earlier approved consolidation of 10 banks into 4. In the last few years, the Government of India has infused about 3,50,000 crores by way of capital into public sector banks for both regulatory and growth purposes. Governance reforms would be carried out in these banks so that they become more competitive. A few among them will be encouraged to approach capital market to raise additional capital. Sir, I wish to inform this august House that robust mechanism is in place to monitor the health of all scheduled commercial banks and that depositors' money is absolutely safe. I wish to underline this point, sir, that this August House should know that robust mechanism is in place to monitor the health of all scheduled commercial banks and that depositors' money is absolutely safe. Further, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation has been permitted to increase deposit insurance coverage for a depositor, which is now standing at 1 lakh of rupees to 5 lakh per depositor. Sir, the insurance cover for a depositor is at 1 lakh now. Now we are raising it to 5 lakh for each depositor. Sir, to strengthen the cooperative banks, amendments to the Banking Regulation Act are proposed for increasing professionalism, enabling access to capital, and improving governance and oversight for sound banking through the RBI. The limit for NBFCs to be eligible for debt recovery under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interests under the SARFAESI Act 2002 is proposed to be reduced from 500 crores to asset size 100 crores only, or loan size from existing 1 crore to 50 lakhs. Therefore, we feel many of the small NBFCs which can come for debt recovery would be far easily done for smaller companies. In the last few years, the government has taken concrete steps to bring our banking system to be robust. However, there is a need for greater private capital. Accordingly, it is proposed to sell the balance holding of Government of India's IDBI Bank to private, retail and institutional investors through the stock exchange. There is a need, sir, to take further steps to bring in transparency and greater professionalism in public sector banks. The government will take appropriate measures towards this end. Sir, to help easy mobility while in jobs, we wish to infuse into the universal pension coverage with auto-enrollment. Also, we wish to place such mechanisms which can enable interoperability and provide safeguards for the accumulated corpus. Regulating role of PFRDAI, which is the pension regulatory body, requires strengthening. Necessary amendments would be carried out in Pension Fund Regulatory Development Authority of India Act that will also facilitate separation of NPS trust for government employees from the PFRDAI. This would also enable establishment of a pension trust by the employees other than from the government. I am confident that this will motivate citizens to plan for their old age. So this section, which I will now speak, will relate to the MSMEs. MSMEs are vital to keep the wheels of our economy moving. They also create jobs, innovate, and also risk takers, and they are risk takers. Several measures for the MSMEs have been taken in the past few years. There are more steps proposed in this budget also. I propose to make necessary amendments
to the Factor Regulation Act 2011. This will enable NBFCs to extend invoice financing to the MSMEs through TREDS, thereby enhancing the economic and financial sustainability. Working capital credit remains a major issue for the MSMEs. It is proposed to introduce a scheme to provide subordinate debt for entrepreneurs of MSMEs. This subordinate debt to be provided by banks would count as quasi-equity and would be fully guaranteed through the Credit Guarantee Trust for medium and small entrepreneurs. The corpus of the CGT MSE would accordingly be augmented by the government. More than 5 lakh MSMEs have benefited from restructuring of debt permitted by RBI in the last year. The restructuring window was to end on 31st March 2020. Government has asked RBI to consider extending this window till 31st March 2021, one more year, so that whoever wants, they can go and approach. An app-based invoice financing loans product will be launched. This will obviate the problem of delayed payments and consequential cash flow mismatches for the MSME. Many mid-sized companies are successful domestically, but not in export markets. For selected sectors such as pharmaceuticals, auto components and others, we propose to extend hand-holding support for technology upgradations, R&D, business strategy planning, and so on. A scheme of 1,000 crore rupees will be anchored in the Exim Bank together with the SIDBI. Both these institutions would contribute 50 crores each. This 100 crore would be achieved towards equity and technical assistance. Debt funding of 900 crores from banks would be made available. Sir, financial markets. I would like to give a few of the major steps and initiatives being taken by the government for the financial markets. Last year in my budget speech, sir, I had mentioned about deepening the bond markets. To achieve the aspirational growth rate, we would require flow of capital in our financial system. A lot of work has been done on this in consultation with the RBI. Honorable Speaker, sir, I am pleased to inform this House of the developments. Certain specified categories of government securities would be opened fully for non-resident investors, apart from being available to domestic investors also. The limit for FPI in corporate bonds, currently at 9% of outstanding stocks, will be increased to 15% of the outstanding stock of corporate bonds. To improve investors' confidence and to expand the scope of credit default swaps, we propose to formulate a legislation to be placed soon before this House for laying down a mechanism for netting of financial contracts. The debt-based exchange-traded fund, the ETF, recently floated by the government was a big success. Government proposes to expand this by floating a new debt ETF consisting primarily of government securities. This will give retail investors access to government securities as much as giving an attractive investment for pension funds and long-term investors. So to address the liquidity constraints of the NBFCs and the HFCs, this was very much talked about between July and December last year, sir, 2019. Liquidity constraints was very frequently mentioned to us. So to address liquidity constraints of the NBFCs and the housing finance corporations, post the Union Budget 2019-20, the government formulated a partial credit guarantee scheme for the NBFCs. To further the support of providing liquidity, a mechanism would be devised. Government will offer support by guaranteeing securities that are so floated. Infrastructure financing.
Government's commitment for investment in infrastructure was reiterated when 103 lakh crore national infrastructure pipeline projects were announced. I would also like to inform that about 22,000 crores of rupees has already been provided as support for infrastructure pipeline. On December 31st, if honourable members would recall, the national pipeline consisting of more than 6,500 projects were announced. 22,000 crore has already been provided as support to infrastructure pipeline. This would cater for equity support to infrastructure finance companies such as the IIFCL and a subsidiary which is of NIIF. So two institutions, IIFCL and the subsidiary of NIIF, take it. They would leverage it as permissible to create financing pipeline of more than 1 lakh crores. This would create a major source of long-term debt financing for infrastructure projects and fulfill a long-awaited requirement. So, the IFSC, GIFT City, has the potential to become a center of international finance as well as a center for high-end data processing. GIFT IFSC has an approved free trade zone for housing vaults. It already has 19 insurance entities, 40 banking entities. It has also provided for setting up of precious metals, testing laboratories for them, and refining facilities also. With the approval of the regulator, GIFT City would now set up an international bullion exchange in GIFT City IFSC as an additional option for trade by global market participants. This will enable India to enhance its position worldwide, create jobs in India, and will lead to better price discovery of gold. Sir, in the recent years, there has been a surge in trading volumes of Indian rupee in the offshore financial centers. The government and the RBI has taken various measures to permit rupee derivatives to be traded in the International Financial Services Center at GIFT City, Gujarat. So just a very quick word on disinvestment. Listing of companies on companies' stock exchanges brings discipline, and it disciplines the company and provides access to financial markets and unlocks its value. It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created. The government now proposes to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. Initial public offer. Sir, fiscal management. The 15th Finance Commission. The 15th Finance Commission has given its first report pertaining to financial year 2020-2021. In the spirit of cooperative federalism, I am pleased to announce that we have in substantial measure accepted the recommendations of the Commission. The Commission would submit its final report to the President during the latter part of the year for 5 years beginning 2021-22. It is decided to transfer to the GST Compensation Fund balances due out of the collection of the years 2016-17 and 17-18 in 2 installments. Hereinafter, transfers to the fund would be limited only to the collection by way of GST compensation cess. A fundamental overhaul of centrally sponsored schemes and central sector schemes is necessary so that we can align them with emerging social and economic needs of tomorrow and to ensure that scarce public resources are spent optimally. Recently, there has been a debate over transparency and credibility of the projected fiscal numbers. Let me assure the House that the procedure adopted is compliant with the FRBM Act. This is also consistent with the practices hitherto followed. However,
for greater clarity, I have enumerated those central government debt that are not part of the market borrowing and are used to fund the expenditure at the annex. I'd like to repeat this line, sir. I'd like to repeat this line, sir. For greater clarity, I have enumerated those central government debts that are not part of market borrowing and are used to fund the expenditure at the annex. Servicing of interest and repayment of these debts, as hitherto done, are done out of Consolidated Fund of India. So now I come to some numbers. Revised estimates of expenditure for the financial year 2019-20 are at a level of 26.99 lakh crores, and the receipts are estimated at 19.32 lakh crores. We have estimated nominal growth of GDP for the year 2020-21 on the basis of trends available at 10%. Accordingly, we have estimated, sir, let me finish, sir. So we have estimated the nominal growth. We have estimated the nominal growth of GDP for year 2020-21 on the basis of trends available at 10%. Accordingly, receipts for the year 2020-21 are estimated at 22.46 lakh crores. And keeping in mind commitment of the government towards various schemes and the need for improvement of the quality of life, level of expenditure has been kept at 30.42 lakh crores. Sir, during the year, government has unfailingly worked towards keeping up capital expenditure. Actually, there is substantial enhancement. All the flagship schemes of the government have been fully provided for. Details may be seen in the annexes to the printed copy of my speech. Every budget must appropriately address the issue of fiscal deficit. Every budget must appropriately address the issue of fiscal deficit. Recently, government has undertaken very significant tax reforms for boosting investment. However, expected tax buoyancy will take time. We estimate a fiscal deficit of 3.8% in RE 2019-20 and 3.5% for BE 2020-2021. This estimation is consistent with the government's abiding commitment to macroeconomic stability, and it comprises of A, 3.3 for year 2019-20 and 3 for the 2020-2021 budget estimate, and B, Section 4(2) of the FRBM Act, which provides for a trigger mechanism for a deviation from the estimated fiscal deficit on account of structural reforms in the economy with unanticipated fiscal implications. Therefore, I have taken a deviation of 0.5% consistent with the Section 4(3) of the FRBM Act, both for RE 2019-20 and BE 2020-21. Accordingly, the return path is being laid before the Parliament,
as a part of the medium-term fiscal policy cum strategy statement. This fiscal path commits us to the path of fiscal consolidation without compromising the needs of investment out of public funds. Accordingly, net market borrowings for the year 2019-20 would be 4.99 lakh crore, and for the year 2020-21 it would be 5.36 lakh crores. A good part, this is very important, sir, a good part of the borrowings of the financial year 2020-21 would go towards capital expenditure of the government that has been scaled up by more than 21%. As I had previously mentioned, another about 22,000 crores have already been allocated for equity to fund certain specified infrastructure finance companies who would leverage it manifold and provide much needed long-term finance for infrastructure sector. That should spur the growth impulses in the economy. So I would now move to part B of my speech. Direct tax. No, thanks. Sir, part B of my speech starts with direct tax, sir. Honorable Speaker, sir, our government has spearheaded radical fiscal measures to ensure that Indian economy continues to tread the path of high growth. There are times when countries are competing with each other like never before to become the most attractive destination for doing business. Therefore, to make sure that India stays globally competitive and a favored destination for investment, we took a bold historic decision of reducing the corporate tax rate for new companies in the manufacturing sector to an unprecedented level of 15%. Similarly, for the existing companies, the rate has also been brought down to 22%, which is the lowest in the world now. This will enable companies to expand their businesses and make fresh investments in the coming future. Though we will have loss of substantial revenue due to these measures in the short run, I'm certain that our economy will reap huge returns on this score in due course. So one quick verse from Raghuvamsa, written by Kalidasa. Prajanam eva bhutyartham satabhyo balim agrahit. Prajanam eva bhutyartham satabhyo balim agrahit. Sahasra gunam utsrashtam adatte hi rasam ravihi. Surya, the sun, collects vapor from little drops of water. He collects only from little drops of water. So does the king. They give back copiously. They collect these from the people only for their well-being. So the collection of taxes or the vapor from the water drops are only from small trickles, but they all go back to the people manifold. So the purpose of taxation and also the way in which it is done has been voiced even then. And this, in Raghuvamsa, refers to the Purvaja or the elders belonging to Ikshvaku dynasty, father of Ayodhyapati Rama, Dilipa, grandfather. It refers to Dilipa, the king. So in continuation of the reform measures already taken so far, the tax proposals in this budget will introduce further reforms to stimulate growth, simplify tax structure, bring ease of compliance, and reduce litigation. Personal income tax and simplification of taxation. So in the interim budget of 2019, our government exempted individuals having income up to 5 lakh of rupees from paying any income tax.
Presently, an individual pays 20% on income between 5 lakh and 10 lakh and 30% on income between 10 lakh. That's the prevailing matrix. Further, currently the Income Tax Act is riddled with various exemptions and deductions which make compliance by the taxpayer and administration of Income Tax Act by the tax authorities a burdensome process. It is almost impossible for a taxpayer to comply with income tax law without taking the help from professionals. In order to provide significant relief to the individual taxpayers and to simplify the income tax law, I propose to bring a new simplified personal income tax regime wherein income tax rates will be significantly reduced for the individual taxpayers who forego certain deductions and exemptions. Under the new regime, sir, an individual shall be required to pay tax at the reduced rate of 10% for income between 5 lakhs to 7.5 lakhs against the prevailing 20%. So, anyone who's earning between 5 to 7.5 lakhs, sir, today pays 20%. We are now reducing it in the new regime, which is devoid of exemptions, to 10% only. So 20% comes down to 10%. Sir, the next example. For income between 7.5 lakhs to 10 lakhs, I earlier said about 5 to 7.5, now I'm saying about 7.5 to 10 lakh. So for income between 7.5 lakh to 10 lakh, he or she will pay at the reduced rate of 15% only against the current prevailing 20%. Sir, similarly, for the income between 10 lakhs to 12.5 lakhs, presently the tax is 30%. For income between 10 lakh to 12.5 lakh, the present prevailing rate is 30%. That is now being brought down to 20% only. Sir, the income between, I spoke about 10 to 12.5 lakhs. Now, 12.5 lakhs to 15 lakhs will be taxed. At the moment, 12.5 to 15 lakhs is taxed at 30%. Now, those earning between 12.5 lakhs to 15 lakhs will be charged at 25% only. Sir, incomes above 15 lakhs will be continued at 30%, but no exemptions at all. Those earning up to 5 lakhs shall not pay any tax either in the old regime or in the new regime. So the proposed tax structure will provide significant relief to taxpayers and more so to those in the middle class. I just want to very clearly read out 0 to 2.5 lakh, exempt now, will be exempt in the new scheme also. 2.5 lakhs to 5 lakhs, 5% now will be 5% in the new tax rate. 5 to 7.5 lakhs, 20% now will become 10% in the new rate. 7.5 to 10 lakhs, 20% now will be 15% in the new. 10 to 12.5 lakhs, 30% now will now come to 20%. 12.5 to 15 lakhs, 30% now, 25% in the new rate. Above 15 continues at 30%. In the new tax regime, sir, substantial tax benefit will accrue to a taxpayer depending upon the exemptions and deductions claimed by him. For example, just to make it clear, for example, a person earning 15 lakh of rupees in a year and not availing any deductions whatsoever will pay 1,95,000 as compared to 2,73,000 that is paying now in the old regime. So his tax burden shall be reduced by 78,000 rupees. That will be the
reduction in the tax that he has to otherwise pay. Then this is the example of somebody who earns 15 lakhs. He would still be a gainer. He would still be a gainer in the new regime, even if he was taking deduction of 1.5 lakh under various sections of Chapter 6A of the Income Tax Act under the old regime. The new tax regime, sir, shall be optional for taxpayers, so there's no compulsion. Those who want to be in the old regime can continue to be in the old regime, in the old rates, in the whole sets of exemptions and deductions. But those who wish to come into the new are welcome to come into the new. An individual who is currently availing more deductions and exemptions under the Income Tax Act may choose to avail them and continue to pay the tax in the old regime. A new personal tax income tax rate will entail estimated revenue foregone of 40,000 crores per year. We have also initiated measures to pre-fill income tax return so that an individual who opts for the new regime would need no assistance from an expert to file his return and pay income tax. Sir, I will have to put this observation here. In order to simplify income tax system, I have reviewed all the exemptions and deductions which got incorporated in the income tax legislation over the past several decades. In fact, I have that list with me, sir. I have reviewed all the exemptions and deductions which got incorporated in the income tax legislation over the past several decades. It was surprising to know that currently more than 100 exemptions and deductions of different nature are provided in the Income Tax Act. No wonder the code is like this, the book. I have removed around 70 of them. I have removed around 70 of them in the new simplified regime. We will review and rationalize the remaining exemptions and deductions in the coming years, with a view to further simplifying the tax system and lowering tax rates. Sir, the dividend distribution tax. Currently, companies are required to pay dividend distribution tax on the dividend paid to its shareholders at the rate of 15% plus applicable surcharge and cess in addition to the tax payable by the company on its profits. It has been argued that the system of levying DDT results in increase in tax burden for investors and especially those who are liable to pay tax less than the rate of DDT if the dividend income is included in their income. Further, non-availability of credit of DDT to most of the foreign investors in their home country results in reduction of rate of return on equity capital for them. In order to increase the attractiveness of the Indian equity market and to provide relief to a large class of investors, I propose to remove the DDT and adopt the classical system of dividend distribution tax, under which companies would not be required to pay DDT. The dividend shall be taxed only in the hands of the recipients at their applicable rates. Further, in order to remove the cascading effect, I also propose to allow deduction for the dividend received by holding company from its subsidiary. The removal of DDT will lead to estimated annual revenue foregone of 25,000 crores. This is another bold move, sir, which will further make India an attractive destination for investment. Sir, concessional rate for electricity generation companies. In order to give boost to the manufacturing sector, new provisions were introduced in September 2019, offering a concessional corporate tax rate
of 15% to the newly incorporated domestic companies in the manufacturing sector, which start manufacturing by March 31st, 2023, the corporate rate cut which happened in September. In order to attract investment in power sector, I propose to extend the concessional corporate tax rate cut down to 15% to new domestic companies engaged in the generation of electricity as well. So that corporate rate, which came down to 15% for the new manufacturing companies, will now be available even for power generation companies too. So tax concession for foreign investments. In order to incentivize the investment by foreign sovereign wealth funds of foreign governments in the priority sector, I propose to grant 100% tax exemption to their interest, dividend and capital gains income in respect of investment made in infrastructure and other notified sectors before 31st March 2024 with a minimum lock-in period of 3 years. Honourable Speaker, sir, in order to make available foreign funds at lower cost, I propose to extend the period of concessional withholding rate of 5% under Section 194 LC for interest payment to non-residents in respect of monies borrowed and bonds issued up to 30th June 2023. I also propose to extend the period up to 30th June 2023 for lower rate of withholding of 5% under Section 194 LD for interest payment to foreign portfolio investors and qualified foreign investors in respect of bonds issued by Indian companies and government securities. I further propose to extend the concessional rate of withholding of 5% under Section 194 LD to the interest payment made on the municipal bonds. In order to incentivize listing of bonds at IFSC exchange, I propose to further reduce the withholding rate from 5% to 4% on interest payment on the bonds listed on its exchanges. Startups. Startups have emerged as an engine of growth for our economy. Over the past year, our government has taken several measures to handhold them and support their growth. During their formative years, startups generally use Employee Stock Option Plan, the ESOP, to attract and retain highly talented employees. ESOP is a significant component of compensation for these employees. Currently, ESOPs are taxable as perquisites at the time of exercise. This leads to cash flow problem for the employees who do not sell the shares immediately and continue to hold the same for long term. In order to give a boost to the startup ecosystem, I propose to ease the burden of taxation on the employees by deferring the tax payment by 5 years or till they leave the company or when they sell their shares, whichever is the earliest. Further, an eligible startup having turnover of up to 25 crores is allowed a deduction of 100% of its profits for 3 consecutive assessment years out of 7 years, if the total turnover does not exceed 25 crore rupees. In order to extend this benefit to larger startups also, I propose to increase the turnover limit from existing 25 crores to 100 crores. Moreover, considering the fact that in the initial years, a startup may not have adequate profit to avail this deduction, I propose to extend the period of eligibility for claim of deduction from the existing 7 years to 10 years. So the corporate rate cut in September has led to a lot of cooperatives who are asking for level playing field. Cooperative societies play an extremely important role in our economy in facilitating access to credit
procurement of inputs, and marketing of products to their members. These cooperatives are currently taxed at the rate of 30% with surcharge and cess. As a major concession, and in order to bring parity between cooperative societies and corporates, I propose to provide an option to the cooperative societies to be taxed at 22% plus 10% surcharge and 4% cess with no exemption or deductions. Further, I also propose to exempt these cooperative societies from alternative minimum tax, the AMT, just like companies under the new tax regime are exempted from minimum and alternative tax, the MAT. MAT for corporate tax, corporates were removed, and similarly now AMT for the cooperatives is also being moved. Medium and small and micro enterprises, the MSMEs, currently businesses having turnover of more than 1 crore rupees are required to get their books of accounts audited by an accountant. In order to reduce the compliance burden on small retailers, traders, shopkeepers who comprise the MSME sector, I propose to raise by 5 times the turnover threshold for audit from the existing 1 crore to 5 crore. So up to 5 crore, there wouldn't be a requirement for auditing of their accounts. Further, in order to boost less cash economy, I propose that the increased limit shall apply only to those businesses which carry out less than 5% of their businesses and business transactions in cash. So we wish to move to greater digitization. Affordable housing. For realization of the goal of housing for all and affordable housing, in the last budget, I had announced an additional deduction of up to 1,50,000 rupees for interest paid on loans taken for the purchase of an affordable house. The deduction was allowed on housing loans sanctioned on or before 31st March 2020. In order to ensure that more persons avail this benefit and to further incentivize the affordable housing, I propose to extend the date of loan sanction for availing this additional deduction by 1 more year. Further, in order to boost the supply of affordable houses in the country, a tax holiday is provided on the profits earned by developers of affordable housing projects approved by 31st March 2020. In order to promote the affordable housing projects, I propose to extend the date of approval of affordable housing projects for availing the tax holiday by 1 more year again. I propose to extend the date of approval of affordable housing projects for availing this tax holiday by 1 more year. So next is the concession to real estate transactions. Currently, while taxing income from capital gains, business profits, and other sources in respect of transactions in real estate, if the consideration value is less than the circle rate by more than 5%, the difference is counted as income both in the hands of the purchaser and the seller. In order to minimize hardship in the real estate transaction and provide relief to the sector, I propose to increase the limit from 5% to 10%. Charity institutions. Acknowledging the important role played by the charitable institutions in the society, the income of these institutions is fully exempt from taxation. Further, donations made to these institutions are also allowed as deduction in computing taxable income of the donor. Currently, a taxpayer is required to fill the complete details of the in the donation done in the income tax return for availing deduction. In order to ease the process of claiming deduction for donation, it is proposed to pre-fill the donee's information in taxpayer's return on the basis of information of donations furnished by the donee. This would result in hassle-free claim
of deduction for the donation made by the taxpayer. Further, in order to claim the tax exemption, the charity institution had to be registered with the income tax department. In the past, the process of the registration was completely manual and scattered all over the country. In order to simplify the compliance for the new and existing charity institutions, I propose to make the process of registration completely electronic, under which a unique registration number shall be issued to all new and existing charity institutions. To facilitate the registration of the new charity institution, which is yet to start their charitable activities, I propose to allow them provisional registration of 3 years. Faceless appeals. Our government is committed to bringing in transformational changes so that maximum governance is provided with minimum government. In order to impart greater efficiency, transparency, and accountability to the assessment process, a new faceless assessment scheme has already been introduced. Currently, most of the functions of the income tax department, starting from the filing of return, processing of returns, issuance of refunds, and assessment, are performed in the electronic mode without any human interface. In order to take the reforms initiated by the department to the next level and to eliminate human interface, I propose to amend the Income Tax Act so as to enable faceless appeal on the lines of faceless assessment. So faceless assessment was done, now faceless appeals will also be possible. Sir, Honorable Speaker, Vivad Se Vishwas scheme. Vivad Se Vishwas scheme. No dispute, but only trust scheme. If I can say it in English, no dispute, but trust scheme. Vivad Se Vishwas scheme. Sir, in the past, our government has taken several measures to reduce tax litigations. In the last budget, Sabka Vishwas scheme was brought in to reduce litigation in indirect taxes. It resulted in settling over 1,89,000 cases. Currently, there are 4,83,000 direct tax cases. 4,83,000 direct tax cases pending in various appellate forums, Commissioner of Appeals, Income Tax Appellate Tribunal, High Court, Supreme Court, and so on. This year, I propose to bring a scheme similar to the indirect tax Sabka Vishwas scheme for reducing the litigation even in the direct taxes. Under the proposed Vivad Se Vishwas scheme, a taxpayer would be required to pay only the amount of disputed tax and will get complete waiver of interest and penalty provided he pays by 31st March 2020. Those who avail this scheme after 31st March 2020 will have to pay some additional amount, but even then they can come in. The scheme will remain open till 30th June 2020. So the first thing is 31st March 2020, where you just pay the disputed tax amount, no penalty, no interest. In case you don't do it before that, you move over to 30th June, but where you pay some additional amount. Taxpayers in whose cases appeals are pending at any level can benefit from this scheme. I hope that taxpayers will make use of this opportunity to get relief from vexatious litigation process. So losses of merged banks. As part of consolidation of the financial sector, our government has brought out schemes for merger and amalgamation of public sector banks
in order to ensure that amalgamated entities are able to take the benefit of unabsorbed losses and depreciation of the amalgamated entities, I propose to make necessary amendments to the provision of the Income Tax Act. Taxpayers' Charter, I mentioned it briefly in Part A. Any tax system requires trust between taxpayers and the administration. This will be possible only when taxpayers' rights are clearly enumerated. Towards this end, and with the objective of enhancing the efficiency of delivery system of the Income Tax Department, I propose to amend the provisions of the Income Tax Act to mandate the Central Board of Direct Taxes, CBDT, to adopt a taxpayer's charter. The details of the contents of the charter will be notified soon. Instant PAN through Aadhaar. In the last budget, I had introduced the interchangeability of PAN and Aadhaar, for which necessary rules were already notified. In order to further ease the process of allotment of PAN, soon we will launch a system under which PAN shall be instantly allotted online on the basis of Aadhaar without any requirement for filling up of detailed application form. Sir, our government brought in the GST as a historic reform of the indirect taxes in 2017. We also took a path-breaking step of simplifying and rationalizing corporate tax in September 2019. More importantly, we offered a rate of corporate tax which perhaps is the lowest in the world. Continuing on this path, we have now put the personal income tax at its lowest ever rate and totally removed the DDT at the company's hands. Further, the direct taxes are now the lowest, simplest, and the smoothest. Direct tax on the startups have also seen many reformatory steps in quick succession. Even ease of compliance is seeing unprecedented changes. Last but not the least, personal interface with tax administration is at the minimum level. So last, indirect tax. Indirect tax, sir. As I mentioned earlier in Part A of my speech, reforms are continuing in the GST. A simplified return shall be implemented from 1st April 2020. This is under the pilot run. It will make return filing simple with features like SMS-based filing for nil return, return pre-filling, improved input tax credit flow, and overall simplification. Refund process has been simplified and has been made fully automated with no human interface. Electronic invoice is another innovation wherein critical information shall be captured electronically in centralized system. It will be implemented in a phased manner starting from this month itself on optional basis. It will facilitate compliance and return filing. Several measures have been taken for improving compliance. That has been a worry for many of the states, sir. Aadhaar-based verification of taxpayers is being introduced. This will help in weeding out dummy or non-existent unit. Dynamic QR code is proposed for consumer invoices. GST parameters will be captured when payment for purchases is made through the QR code. A system of cash reward is envisaged to incentivize customers to seek invoice. Deep data analytics and AI tools are being used for crackdown on GST input tax credit refund, input tax credit refund, and other frauds, and to identify all those who are trying to game the system. Invoice and input tax credit matching is being done, wherein returns having mismatch more than 10% or above a threshold are identified and pursued. Significant policy level changes have also been made.
GST rate structure is also being deliberated upon so as to address issues like inverted duty structure. Customs. A number of measures have been taken for ease of doing business. India's quantum leap in the trading across border parameter of ease of doing business rankings by the World Bank is a testimony to these efforts. India's rank on this parameter improved from 146 to 80 in 2018 and further to 68 in 2019. Measures have also been taken for providing a level playing field to our domestic manufacturers, particularly the MSME sector, and for securing our borders. It has been observed that imports under free trade agreements are on the rise. Undue claims of FTA benefits have posed threats to domestic industry. Such imports require stringent checks. In this context, suitable provisions are being incorporated in the Customs Act. In the coming months, we shall review rules of origin requirements, particularly for certain sensitive items, so as to ensure that FTAs are aligned to the conscious direction of our policy. Speaker, sir, we are also strengthening provisions relating to safeguard duties, which are applied when surge in imports causes serious injury to domestic industry. Amended provisions shall enable regulating such surge in imports in a systematic way. The provisions for checking dumping of goods and imports of subsidized goods are also being strengthened for ensuring level playing field for domestic industry. These changes are in line with international best practices. Exemptions from customs duty have been given in the public interest from time to time. However, a number of these have outlived their utility or have become outdated. On review, certain exemptions are being withdrawn. Remaining customs duty exemptions shall be comprehensively reviewed by September 2020 for taking a view on their relevance. I propose to crowdsource suggestions for such reviews. Suggestions would also be invited in respect of the customs laws and procedures for aligning them with the needs of changing times. Sorry. Labor-intensive sectors in MSME are critical for employment generation. Cheap and low-quality imports are impediment to our growth. Special attention has been taken to put measured restraint on import of these items, which are being produced by our MSMEs with better quality. Keeping in view the need of the sector, customs duty is being raised on items like footwear and furniture. Our policy of Make in India has started giving dividends. Need more water. Our policy of Make in India has started giving dividends. India is now making world-class goods and exporting such products. We have made considerable progress in medical equipments too. Thank you. We have made considerable progress in medical equipment too. Till a few weeks back,
we were dependent on imports for medical equipment. Now, not only we are manufacturing medical equipment, but also exporting them in large quantities. This sector deserves further fillip. Government has also been committed to provide health services to all. Ayushman Bharat has made it possible to achieve the twin objectives of giving impetus to the domestic industry and also to generate resources for health services. I propose to impose a nominal health cess by way of duty of customs on the imports of medical equipment, keeping in view that these goods are now being made significantly in India. I'm fine. No. There are only 2 more pages. To achieve the twin objectives of giving impetus to the domestic industry and also to generate resources for health services, I propose to impose a nominal health cess I propose to impose a nominal health cess by way of duty of customs on the import of medical equipment, keeping in view that these goods are now being made significantly in India. The proceeds of this cess shall be used for creating infrastructure. So I think I will lay the rest of the pages, sir. Please consider as read. Thank you. माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज अपने अपने स्थान बैठे आप। आइटम नंबर 3 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी स्टेटमेंट सभा पटल पर रखें। Sir, item number 3, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. आइटम नंबर 4 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त विधेयक पुनर्स्थापना 2020। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2020. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2020 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।